Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, dear devotees, we are continuing reading the passing away of Bhīṣmadeva in the presence of Lord Krishna from the first canto of Śrīmad Bhagavatam. Так, дорогие преданные, мы продолжаем с вами изучать Шримад Бхагаватам уход Бхишмадевы в присутствии Господа Кришны из первой песни. And today we will start reading with the verse 16. И сегодня мы начнем читать с 16 стиха. And we'll read the purport of the 16th verse. Мы прочитаем комментарий к 16 стиху. And then we'll read a few more verses without purport. А затем мы прочитаем еще несколько стихов без чтения комментариев. Nahi asya karhi chitrajan pumam veda vidishitam yad vigyanasya yukta muhyantika vayopihi. O king, no one can know the plan of the Lord Shri Krishna, even though great philosophers inquire exhaustively. They are bewildered. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The bewilderment of Maharaja Yudhishthira over his past sinful acts and the resultant sufferings is completely negated by the great authority Bhishma, one of the 12 authorized persons. Bhishma wanted to impress upon Maharaja Yudhishthira that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. So what can we understand about it? It is useless also to inquire about it. Even the exhaustive philosophical inquirers of sages cannot ascertain the plan of the Lord. The best policy is simply to abide by the orders of the Lord without argument. The sufferings of the Pandavas were never due to their past deeds. The Lord had to excuse the plan of establishing the kingdom of virtue, and therefore his own devotees suffered temporarily in order to establish the conquest of virtue. Bhīṣmadeva was certainly satisfied by seeing the triumph of virtue, and he was glad to see King Yudhishthira on the throne, although he himself fought against him. Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra, because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue, regardless of who tries to execute it. Bhīṣmadeva was a great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord, because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. Verse 17. Tasmadidam daiva tantram vyavasaya bharatarshaba tasyanu vidhito natha pahi prajaprabho. O best amongst the descendants of Bharata Yudhishthira, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should now take care of those subjects who are now rendered helpless. Eshavai Bhagavan Sakshad Adyo Narayana Pumam Mohayan Mayaya Lokam Gudasharati Vishnishu. This Shri Krishna is no other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayana, the supreme enjoyer, but he is moving amongst the descendants of King Vrishna just as one of us, and he is bewildering us with his self-created energy. I'll read the purport for the 18th also.
Я прочту также комментарий к 18 стиху. The Vedic system of acquiring knowledge is the deductive process. The Vedic knowledge is received perfectly by disciplic succession from authorities. Such knowledge is never dogmatic, as ill-conceived by less intelligent persons. The mother is the authority to verify the identity of the father. She is the authority for such confidential knowledge. Therefore, authority is not dogmatic. In the Bhagavad Gita, this truth is confirmed in the second verse of the 4th chapter, and the perfect system of learning is to receive it from authority. The very same system is accepted universally as truth, but only the false arguers speak against it. For example, modern spacecraft fly in the sky, and when scientists say that they travel to the other side of the moon, men believe these stories blindly because they have accepted the modern scientists as authorities. The authorities speak, and the people in general believe them. But in the case of Vedic truths, they have been taught not to believe. Even if they accept them, they give a different interpretation. Each and every man wants a direct perception of the Vedic knowledge, but foolishly they deny it. This means that the misguided man can believe on authority, the scientists, but will reject the authorities of the Vedas. The result is that people have degenerated. And here is an authority speaking about Sri Krishna as the original personality of Godhead and the first Narayana. Even such an impersonalist as Acharya Shankara has said in the beginning of his commentation on the Bhagavad Gita that Narayana, the personality of Godhead, is beyond material creation. The universe is one of the material creations, but Narayana is transcendental to such material paraphernalia. Bhīṣmadeva is one of the 12 Mahajans who know the principles of transcendental knowledge. His confirmation of Lord Krishna being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonalist Shankara. All other acharyas have also confirmed this statement, and thus there is no chance of not accepting Lord Krishna as the original personality of Godhead. Bhīṣmadeva says that he is the first Narayana. This is also confirmed by Brahmaji in Bhagavatam 10:14-14. Krishna is the first Narayana. In the spiritual world Vaikuntha, there are unlimited numbers of Narayana, who are all the same personality of Godhead and are considered to be plenary expansions of the original personality of Godhead, Shri Krishna. The first form of Lord Shri Krishna first expands himself at the form of Baladev. Baladev expands in so many other forms such as Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva, Narayana, Purusha, Rama, and Nrsimha. All these expansions are one and the same Vishnu Tattva, and Shri Krishna is the original source of all plenary expansions. He is therefore the direct personality of Godhead. He is the creator of the material world, and he is the predominating deity known as Narayana in all the Vaikuntha planets. Therefore, his movements among human beings are another sort of bewilderment. The Lord therefore says in Bhagavad Gita that foolish persons consider him to be one of the human beings without knowing the intricacies of his movements. The bewilderment regarding Shri Krishna is due to the action of his twofold internal and external energies upon the third one, called marginal energy. The living entities are expansions of his marginal energy, and thus they are sometimes bewildered by the internal energy, and sometimes by his external energy. By internal energetic bewilderment, Shri Krishna expands himself into unlimited numbers of Narayanas and exchanges or accepts transcendental loving service from the living entities in the transcendental world. And by his external energetic expansions, he incarnates himself in the material world amongst the men, animals, or demigods to re-establish his forgotten relation with the living entities and different species of life. Great authorities like Bhīṣma, however, escape his bewilderment by the mercy of the Lord.
Oma Gyanathmirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupakadamaham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanibha Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this series of verses, Bhīṣmadeva, the great authority in the universe, is continuing instructing his nephew, Maharaja Yudhishthira, who just occupied the throne as the emperor of the whole world. И так в этой серии стихов великий авторитет Бhīṣmadeva продолжает наставлять своего внука Юдхиштира Махараджа, который только что стал наследником трона Вселенной. And you remember that Yudhishthira came to Bhīṣmadeva in a very, very depressed state of mind. И вы помните, что Юдхиштира пришел к Бhīṣmadevе в очень подавленном состоянии. Yudhishthira was depressed because he was considering it to be his fault that a lot of soldiers on the battlefield of Kurukshetra were slaughtered. Он пришел к нему в подавленном состоянии, потому что он считал своей виной убийство множества воинов на поле битвы Курукшетра. And he felt devastated when he heard all the cryings of the wives and the orphan children that remained as a result of a lot of men being, millions of men being slaughtered. И он впал в депрессию, когда он услышал плач множества жен и множество покинутых детей, которые остались сиротами после убийства миллионов мужей. Everybody tried, even his brothers, they tried to console him, but nothing worked. Все старались его утешить, включая его братьев, но никто не преуспел. Then Lord Krishna advised Yudhishthira to go to his grandfather Bhīṣmadeva and to take shelter of him. И затем Кришна посоветовал Юдхиштире подойти к Бhīṣmadevе и принять его прибежище. And as I told the last time, Bhīṣmadeva was very attached to, especially to Yudhishthira. He loved all the 5 Pandava brothers, but especially he was fond of Yudhishthira. И как я вам говорил в прошлый раз, Бhīṣmadeva, он очень благоволил, очень любил всех пандавов, но особенно он любил Юдхиштиру. Mm-hmm. And it's interesting that Krishna could also preach to Bhīṣmadeva and could console him, but yet Krishna chose another way of consoling. И интересно, что Кришна сам мог утешить Юдхиштиру, но тем не менее он выбрал, чтобы Бhīṣmadeva его утешил. Mm-hmm. Because Krishna could not say to Yudhishthira in a straightforward way that, you know, Yudhishthira, all this slaughter was because of my desire. Потому что он не мог напрямую сказать Юдхиштире: знаешь, Юдхиштира, что все это кровопролитие было напрямую из-за моего желания, чтобы это произошло. In the sense that Krishna wanted to get rid of all the demons that took birth generation after generation, following a great demoniac plan to invade the Earth's planet. Но все это происходило в том смысле, что он хотел избавиться от демонов, которые поколение за поколением рождались на этой планете с огромным планом для того, чтобы захватить всю планету Земля. And the demons, they had a twofold plan. И у демонов был двусторонний план. One plan was that the most powerful of demons, and Mahabharata is giving the names of those demons, and
I hope I'm not doing a great sin because I'm forgetting those names, but anyway, there is a whole list of really great demons who were the most powerful, and they took birth in the different royal dynasties. И первая часть этого плана была в том, что великие демоны, которые упоминаются в Махабхарате, и там есть целый список этих имен, и я надеюсь, что я не совершаю оскорбление, забыв эти имена. Так вот, эти демоны, они принимали рождение в самых великих семьях на планете Земля. And then the secondary type of demons who were not so powerful, they were taking birth amongst the animals in the jungles where sages were doing their meditation. А второстепенные, второсортные демоны, которые не обладали таким сильным могуществом, они принимали рождение в облике различных животных в джунглях, где медитировали и выполняли свою садану святые люди. And especially they took birth in the bodies of animals who were predators. А особенно они принимали рождение в тех телах животных, которые были хищниками. Mm-hmm. And the idea was that a predator, when is eating a human being, is not punished by the law of karma. И суть в том, что когда животное нападает и убивает человека, оно не подвергается законам кармы. Mm-hmm. It's not responsible. Оно не несет за это ответственности. Because demons also, they follow dharma, they know the cosmic law. Потому что демоны, они точно так же следуют законам дхармы, они знают про космические законы. They don't believe that dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, that behind this law is the supreme personality of Godhead. Они не верят в то, что за этим космическим законом стоит Верховная Личность Господа. Mm-hmm. Or they may even believe in that, but they still consider that they can get around that law and they can manipulate that law in such a way that it will be convenient for them. И даже если они верят в то, что управляется Верховной Личностью Господа, они верят, что они могут обойти этот закон и сделать так, чтобы действовать так, чтобы в конце концов это было удобно для них. So the plan was that they will take birth in the bodies of those predators. Итак, план был в том, что они принимают рождение в телах этих хищных животных. And they will start eating and slaughtering the brahmanas who are worshipping Lord Vishnu. И они будут нападать и убивать тех браманов, которые поклоняются Господу Вишну. And that's exactly what happened long before the Battle of Kurukshetra, as a part of the plan of invading the Earth's planet. И именно это и произошло задолго до того, как произошла битва на поле Курукшетры, когда эти демоны хотели воплотиться на земле и захватить ее. And when Vyasadeva was born from Satyavati, И когда Вьясадева был рожден от Сатьявати, he was born, as we know, from his father, from Parashurama. мы знаем, что он был рожден от своего отца Парашурамы. Actually, Parashurama, he received an order from Lord Indra to conceive Vyasadeva, because Indra knew the greater plan of the Lord to protect the Earth's planet. А Парашурама, в свою очередь, получил наставление от Индра для того, чтобы зачать Вьясадеву, потому что он знал великий план Верховного Господа. Parashurama had to really work on the consciousness of Satyavati and to convince her, because she was an innocent girl, that you have to give birth to a special avatar. И Парашурама должен был очень сильно поработать над умонастроением Сатьявати, потому что она была невинной девушкой, для того, чтобы дать рождение Вьясадеве. And Satyavati wasn't also just a simple girl. А Сатьявати, в свою очередь, тоже не была простой девушкой. Actually, she was born as a princess in a royal family. Она была рождена в королевской семье как принцесса. But their parents
also received an order from Indra that he should hide her to some step parents because she'll have a mission in the future to give birth to an avatar, and we want to hide this plan that nobody will know. И также ее родители получили наставление от Индры, чтобы те спрятали ее, потому что и что она должна будет родить великого аватара, потому что об этом плане никто не должен был знать. So they hide Satyavati in a family just after her being born. She was sent to a family of fishermen some distance away from the capital. И так они с самого ее рождения отдали ее приемным родителям в семье рыбаков, которая находилась на некотором расстоянии от столицы города. And when Satyavati grew up, she always had a problem. She always felt that this is not my destination in life, fishing and boating my boat across Yamuna. She loved Yamuna very much. She loved the river Yamuna very much. The goddess Yamuna, she was very fond of. But she had this internal crisis that this is not my life, something is wrong. И Сатьявати, она всегда чувствовала, что она находится не на своем месте, плавая на этой лодке через Ямуну. Она очень сильно любила Ямуну, она поклонялась богине Ямуне, но внутри себя она всегда чувствовала, что она не там должна находиться. So when she grew up, she started to gravitate towards the sages that were on the other bank of Yamuna, and she spent all of her time there learning from the sages, learning the Sanskrit, learning the Vedas, learning different rituals. Но она со временем стала все больше и больше внутренне привлекаться к святым, которые находились на другом берегу Ямуны, и она все чаще и чаще приходила к ним для того, чтобы изучать веды, санскрит, различные ритуалы. And when she was with the sages, she was speaking a very, very fine Sanskrit, but when she was going back to her village, she had to speak the local dialect, which was a kind of like very basic and simple language. И когда она находилась рядом со святыми, она могла разговаривать на очень утонченном санскрите, но когда она возвращалась обратно домой, она должна была разговаривать на обыкновенном базовом языке санскрита, который был в этом окружении. So once when she was with the sages on the other bank, she saw a scene when a ferocious animal just jumped from the woods and just grabbed a sage and devoured it. И когда она находилась вместе со святыми на другом берегу Ямуны, она увидела ужасающую сцену, как хищный зверь набросился на Брамана и умертвил его. And she could not understand what's happening. Why is this possible? И она не могла понять, что происходит, как такое вообще возможно. Why the protective mantras of the sages did not work. Почему защитные мантры святых не сработали? And then Parashurama explained her that, there is a great plan that is happening behind all of these things. И тогда Парашурама рассказал ей о том, что происходит великий-великий замысел Верховного Господа, который находится за видимостью всего этого. And he explained that demons invaded the land already. И он объяснил, что демоны уже внедрились в земли, And they invaded also the royal dynasties. и они также внедрились в династии. And that Satyavati is meant to give birth to Vyasa, to a special avatar incarnations of the Lord. И что она должна будет дать рождение в Ясе особому аватару, воплощению Верховной Личности Господа. And anyway, she gave birth. В любом случае, она родила. And Vyasa grew up in a few hours. Вьяса вырос за несколько часов. Because, again, he wasn't an usual common person. Потому что, опять же, он не был обычным человеком. And she had, as a mother, she had only a few hours to take care about and to see her child. И она в качестве матери пробыла всего несколько часов и позаботилась о своем ребенке. And then Parashurama, he had to take Vyasa away to high
in Himalaya mountains in Badarikashram. И потом Парашурама должен был забрать Вьясадеву высоко-высоко в Гималай для того, чтобы спрятать его в ашраме. Because Vyasadeva was still not manifesting his full power. And therefore, the idea was that we have to hide him till he will manifest full of his Shaktis, and then he'll be able to protect himself. И его спрятали, потому что он еще не достиг полного расцвета своего могущества, и для того, чтобы он набрался силы, полностью смог проявить свою шакти, он был спрятан, чтобы никто о нем не знал. And Satyavati and Parashurama, they were very, very concerned that Vyasa will not be eaten by some demon in a body of a ferocious predator, or will not be slaughtered by some demoniac king born in a royal family. И поэтому Парашурама и Сатьявати очень переживали, чтобы Вьясадеву не убил какой-нибудь яростный хищник, или чтобы его не убил какой-нибудь демон, который уже успел воплотиться в одной из королевских династий. So Bhishma had to tell all of these things, all of these details to Yudhishthira, and to explain to him that Yudhishthira, it's not about you. A lot of things happened already many generations before you. And now everything came to a crescendo by this battle when finally Krishna and his higher forces, they solved the whole situation. И поэтому Бхишмадеве пришлось объяснить все вот это в самых мельчайших деталях для того, чтобы объяснить ему, что ты тут ни при чем. Здесь был задуман великий план, который сейчас сошелся воедино и представляет собой апофеоз, этот пик, в котором Кришна и его спутники разрешат эту проблему с демонами. And Bhīṣmadeva tried to stress a very important point that Yudhishthira was meant to understand. И Бхишмадева очень настаивал на одной очень важной сути, которую Юдхиштира должен был осознать. As we spoke last Friday, Как мы говорили в прошлую пятницу, don't be a hero, don't be an innocent victim. не будьте героем, не будьте невинной жертвой. Understand that behind everything that is happening, the personification of time is standing. Поймите, что за всем тем, что происходит, стоит воплощение личности времени. And grandfather Bhīṣmadeva, he started preaching to Yudhishthira in a outreach way. И Бхишмадева начал проповедовать Юдхиштире в качестве аутрич, то есть для широкой публики. So first, he, in a very, very outreach, soft way, he told him that Yudhishthira, just relax, because everything that is happening because of Kala, because of time. И поэтому он очень в мягкой манере старался объяснить Юдхиштире, что все, что происходит сейчас, происходит из-за олицетворения Кала, времени. And I just received 6 pictures from somebody. Я только что получил 6 фотографий от кого-то. I have a request. There are devotees who are moderators in our chats in Bucharest. Don't do that during the Śrīmad Bhagavatam class. И у меня есть просьба к модераторам из Бухареста, пожалуйста, не делайте это время Шримад Бхагаватам лекции. So I lost the thought that I wanted to say. Я потеряла мысль, которую я вел. Yes. Yudhishthira first, he was preaching in a kind of like outreach manner. No, Bhīṣmadeva was preaching in a kind of like outreach manner to Yudhishthira. И сначала Бхишмадева проповедовал с очень широкого взгляда для Юдхиштиры, чтобы тот мог это понять. Behind everything, Kala is there. Time. Что за всем этим стоит Кала, воплощение времени. And Kala, Krishna is saying in Bhagavad Gita, Kalasmi, that I am actually the time.
И Кришна говорит в Бхагавад-гите Каласми, что я являюсь временем. But Krishna did not want to talk about these things straightforwardly with Yudhishthira. Но Кришна не хотел говорить об этом напрямую с Юдхиштирой. Like, for example, when a spiritual master is seeing that one of his disciples is totally, let's say, Аккуратно. Радхаканта, выключите микрофон, пожалуйста. that one of his disciples is totally off. I mean, he's in Maya, he's neglecting his spiritual master classes, lectures, and he's behaving in a very familiar way. И когда духовный учитель видит, что какой-то из его учеников находится в полностью отстраненном состоянии, он невнимателен на лекциях, он ведет себя очень фамильярно и расслабленно с преданными и на программах. It's hard for a spiritual master to tell in a straightforward way to the disciple that, look, you should respect me. Очень сложно сказать духовному учителю напрямую своему ученику: послушай, ты должен меня уважать. And if you don't have some affection or love, then at least you have to respect your spiritual master. И если у вас нет любви или привязанности к вашему духовному учителю, вы должны, по крайней мере, уважать его. Therefore, usually the spiritual masters are appointing some of his senior disciples to help that devotee. Поэтому обычно духовные учителя берут себе помощники старших преданных, чтобы те наставляли и подсказывали другим. So that those senior devotees will share their realizations and will share their, let's say, attachments to the spiritual master, and in this way will heal the consciousness of that devotee. И тогда старшие преданные смогут поделиться с младшими преданными своими реализациями и своей привязанностью к своему духовному учителю, и таким образом поделятся своим сознанием с младшими преданными. This system is coming from Krishna. Эта система происходит от Кришны. Because Krishna also did not want to say to Yudhishthira that, look, Yudhishthira, all the hell that you passed in your life, it was because I put you in that situation with a greater plan, and you were just an instrument in my hands. И когда эта вся система происходит от Кришны, который тоже не хотел напрямую говорить Юдхиштире: послушай, все, что с тобой происходит, весь тот ад, через который тебе пришлось пройти, на самом деле все было устроено мной, потому что ты являешься частью моего огромного продуманного плана, которым я хочу, чтобы ты был. And you are my devotee, and you are agreed in the beginning to follow that plan, but then you became affected by the consequences. И ты являешься моим инструментом, ты являешься моим преданным, который согласился пойти на это и участвовать в этом плане, но теперь тебе нужно принимать последствия. And therefore Krishna delegated this mission to grandfather Bhīṣmadeva, that Bhīṣma, you preach to him about what really happened. И поэтому он переложил эту ответственность за проповедь на Бhīṣmadevу и сказал: Бhīṣmadeva, теперь ты должен объяснить Юдхиштире, что происходит. And as I said, Bhīṣmadeva started from far away, speaking about destiny, about Kala, about time. И, как я уже сказал, Бhīṣmadeva начал очень издалека, он рассказывал Юдхиштире про судьбу, про предназначение, про Кала, время. And now in today's verses, Bhīṣmadeva is already, he prepared Yudhishthira, and now he's speaking more in a straightforward way. Behind Kala, behind time is Krishna. И он сначала подготовил Юдхиштиру, его сознание, для того, чтобы тот был восприимчив, а теперь в этих стихах он говорит, что на самом деле за временем, за всем этим стоит Кришна. And Prabhupada is writing in his purport to 1916. И Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 1.9.16. The bewilderment of Maharaja Yudhishthira over his past sinful acts and the resultant sufferings, etc., is completely negated by great authority Bhīṣma, one of the 12 authorized persons.
Великий авторитет Бхишма, один из 12 авторитетов, категорически отмечает сомнительные предположения Махараджа Юдхиштира о его греховных поступках в прошлом и последовавших за ними страданиях. So in other words, no, Yudhishthira, it's not because of your sins that those people died. Другими словами, нет, Юдхиштира, не из-за твоих грехов померли все эти люди. It was Krishna's greater plan. Это был великий план Кришны. Bhishma wanted to impress upon Maharaja Yudhishthira that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. Бхишма хотел особо указать Махараджа Юдхиштире на то, что с незапамятных времен никто, даже такие полубоги, как Брахма и Шива, не могут разгадать плана Господа. So what can we understand about it? Так что же мы можем знать о нем? Have you been in your life in situations when you understood that something is happening, but you just don't understand what is the meaning of it and what is the context? What are the lessons that I need to extract from all this? Externally looks very messy. Когда-нибудь вы в вашей жизни находились в такой ситуации, когда что-то с вами происходит, и вы чувствуете, что что-то очень важное происходит, но вы не можете понять, что именно, что конкретно, и вы не улавливаете суть, вы не улавливаете смысл, и вам невозможно понять, для чего все это нужно. Да. And one time I've been in such a kind of situation. И однажды я был в такого рода ситуации. And I already read in Srimad Bhagavatam that behind every calamity, everything that's happening difficult in life, there is a plan of Krishna. И я должен был тоже увидеть, я уже читал Шримад Бхагаватам, что за всем этим хаосом, за всем этой неразберихой стоит Кришна. Plan Krishna. I came to Srila Shivaram Swami Maharaj and I decided to talk with him about that. И я подошел к Шрила Шиварама Свами Махараджу, и я решил поговорить с ним об этом. So I described the situation and then I asked in a kind of like a little bit arrogant way. И я описала ему ситуацию, и я в несколько надменном состоянии спросила его. I asked Guru Maharaj, so what is Krishna's plan for me? И я спросил: Гуру Махарадж, так какой же у Кришны план для меня? And Guru Maharaj replied, who are you that Krishna should have a plan for you? И он ответил: да кто ты такой, чтобы у Кришны был на тебя план? And then my pride was completely reduced. И тогда мою гордость значительно уменьшили. Because he reminded me indirectly that in my case, it wasn't Krishna's plan, it was just the consequences of my karmic reactions. Потому что он мне дал понять неоднозначно, что то, что происходит со мной, это был не план Кришны, а это последствия моих кармических поступков в прошлом. But in the case of Yudhishthira, in case of Arjuna, even in case of Bhīṣmadeva, who was lying now on the bed of arrows, this wasn't the consequence of their sinful activities. Но в случае Юдхиштиры, в случае Арджуны и в случае Бхишмадевы, который лежал на этих стрелах, тогда это был конкретно план Кришны. And Кришна Канта, переводите точно, как я говорю, потому что забежали вперед чуть-чуть. Это не было последствиями их кармических реакций. In Srila Prabhupada's case also, when Prabhupada had that heart attack on the Jaladutta boat and all the other hardships, those were not consequences of sinful activities. Точно так же в случае Шрилы Прабхупады, у которого был сердечный приступ на корабле Джаладута, и другие неприятности, которые с ним случились, они не были последствием его кармических действий. In the case of eternally liberated souls, в случае вечно освобожденных душ, the calamities that they're passing over in their lives are the consequences of Krishna's direct plan. Все невзгоды, через которые им приходится проходить, являются прямым планом Кришны.
And even their bewilderment is also a part of Krishna's plan. И даже их ошеломленность, она также является планом Кришны. Why? Because Krishna is using those bewilderments in order to teach the whole world some teachings. Почему? Потому что Кришна использует эти ошеломленности для того, чтобы научить людей, дать им свои учения. So Arjuna was bewildered. Krishna taught the whole world the knowledge of Bhagavad Gita. Например, ошеломленность Арджуны научила весь мир Бхагавад-гите. Now Yudhishthira is bewildered. Bhīṣmadeva is teaching the whole world by giving instructions to Yudhishthira, but actually he's teaching the whole world about the eternal truth of Krishna's position. Юдхиштира точно так же ошеломлен, но через это Бhīṣmadeva проповедует и учит весь мир про то, что за всем стоит Кришна на самом деле. And as I said, that last Friday we heard that one part of that explanation was that Yudhishthira, relax, it's not about you, it's Kala, time is acting. И в прошлую пятницу мы с вами обсуждали, что Бhīṣmadeva сказал Юдхиштире: успокойся, здесь речь идет не про тебя, все дело во времени Кала. Now, today, Bhishma is saying that behind everything and behind even the actions of Kala time, there is a greater plan of Krishna. А сейчас Бhīṣmadeva объясняет, что за всем, даже за олицетворением самого времени, стоит Кришна. And that plan of the Lord is described in Sanskrit terms, is described in the terms of Daiva Tantram. И этот план Кришны описывается в санскритском термине Дайва Тантрам. You can find it in 1.9.17. Вы можете обнаружить его в 1.9.17. Daiva Tantram means greater plan of Krishna for everything. Дайва Тантрам означает великий план Кришны для всего. Srila Prabhupada was using another term very often in his classes. Шрила Прабхупада другой термин использовал в своих лекциях часто. When he wanted to describe the greater plan of the Lord, Когда он хотел описать великий план Господа, he was using the term Daiva Netranam. он использовал термин Дайва Нетранам. And this term can be found in Śrīmad Bhagavatam 3.31.1. И этот термин мы можем найти в Шримад Бхагаватам 3.31.1. And I'll read the verse. Я прочитаю стих. Shri Bhagavan Uvacha Karmana Daivana Netra Jantur Deha Papataye Striyan Pravishta Udaram Pumsorita Kanashrayaha. The personality of God had said, under the supervision of the Supreme Lord, and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: под надзором Верховного Господа и в соответствии с результатами своей деятельности живое существо, душа, входит в мужское семя и вместе с ним попадает в чрево женщины, чтобы воплотиться в теле определенного типа. Dear devotees, I have a humble request. Дорогие преданные, у меня будет скромная просьба к вам. I know that you want sometimes to share the verses like Marin now is doing. Я знаю, что вы хотите иногда поделиться этими стихами, как сейчас делает Марин. Or yes, you wanted to be sure that it's 1.9.17. Yes, it's 1.9.17. Если вы хотели убедиться в том, что это 1.9.17, да, это 1.9.17. But please don't use the chat during the class. Но, пожалуйста, не используйте чат во время лекции. I mean, it's difficult to concentrate when you're chatting something. Очень сложно сконцентрироваться, когда вы что-то пишете. Or also sometimes maybe I mispronounce some verse. Или иногда я произношу неправильно какие-то стихи. Or I even may give you a wrong number.
Или я вам даже могу неправильно цифру сказать. And this eagerness to correct me during the class, to send the exact shloka and the exact number, this is not correct. И это ярое желание поправить меня или послать конкретный стих и конкретные цифры и названия стихов, оно не является правильным. You can do it only if I'm asking for that. Вы можете это сделать только если я вас об этом прошу. If I'm asking the concrete person that you please find out that verse and share it in the chat. Если я прошу конкретного человека, пожалуйста, найди этот стих и поделись им в чате. Otherwise, don't do that. Иначе просто не нужно этого делать. This eagerness to correct the spiritual master is also a manifestation of envy. Это желание поправить духовного учителя также является проявлением зависти. Or it's a consequence of just being stupid. Или это просто последствия того, что вы являетесь глупцом. Srila Shivaram Maharaj is explaining that there are only two reasons why devotees are not following the proper etiquette. Шрила Шиварама Свами Махарадж говорит, что есть только две причины, по которым преданные не следуют этикету. Why they're familiar, why they're unsubmissive, why they're very eager to correct the spiritual master. Only two reasons. Почему они хотят поправить духовного учителя, почему они не ведут себя правильно, почему они не подчиняются. Только две причины этому есть. Or sometimes I'm saying something and devotees are commenting on it. Или я что-то иногда говорю, а преданные это комментируют. Or they're giving some justifications. Или они оправдываться пытаются. This is not the dharma of a disciple. Это не является дхармой ученика. The dharma of a disciple is shushusha shadadhanasya, is just to hear with faith Дхарма ученика просто с верой слушать and to remain obedient. и оставаться послушным. And the two reasons for not doing that, И две причины, по которым этого не делают, either envy or ignorance. или зависть, или невежество. With envy, nobody can help you if you are envious. Если вы завистливы, никто вам не в состоянии помочь. Even the spiritual master will not be able to heal your envy towards him. Даже духовный учитель не в состоянии будет излечить вашу зависть по отношению к нему. It's between you and Krishna. You have to deal with it yourself. Это между вами и Кришной, вы разобраться должны между собой. Marin, stop doing that, please. Stop writing in the chat. Марин, пожалуйста, перестаньте это делать, перестаньте писать в чат. And the second reason is ignorance. А вторая причина – это невежество. Again, any attempt to justify why you did that, why you did not that, it's included in these two reasons. Don't be either envious, don't be stupid. Когда вы пытаетесь себя оправдать, когда вы что-то при этом говорите, оно входит в одну из этих двух причин. Это либо зависть, либо невежество. Okay, so it was a, how we say, it was a sign point. Это было отступлением. And now let's go back to Śrīmad Bhagavatam. Давайте теперь вернемся к Шримад Бхагаватам. If you did not understand anything that I said just now, just remember one thing. Please don't write in the chat during the class. Если вы ничего не запомнили из того, что я вам сказал, запомните только одну вещь. Ничего не пишите в чате во время лекции, If I'm not asking. если я вас об этом не прошу. Okay, now, Daiva Netrana means under the supervision of the Lord. Итак, Дайва Нетрана означает под надзором Господа. And Prabhupada often in his classes, he was saying that everything that is happening in the universe is the result of Daiva Netrana, which means is the result of Krishna's plan. И Шрила Прабхупада часто говорил в своих лекциях, что все, что происходит во Вселенной, является Дайва Нетрана, то есть все происходит в соответствии с планом Верховного Господа. It's happening under the supervision of the Supreme Lord. Это все происходит под надзором Верховного Господа. And often, as I said before, it's very difficult to understand and to grasp this Daiva Netrana. И как я вам раньше сказала, очень сложно понять и осмыслить эту Дайва Нетрану. And not only
this plan Daivanetrina or Daivatantram is very difficult to understand, И не только нелегко понять Дайванетрана или Дайватантрам божественный план, but even the real position of Krishna himself is very difficult to understand. но даже само положение Кришны, Верховного Господа, очень тяжело осознать. And we read a long purport in which Srila Prabhupada was explaining exactly that point. И мы прочитали с вами очень-очень длинный комментарий, в котором Шрила Прабхупада именно это и объяснял. Now in the verse 20, but yeah, we did not read the 20s, yes, today. Да, и теперь в 20 стихе, который мы с вами сегодня еще не прочитали, But we'll read it next Friday. но мы прочитаем его в следующую пятницу. The text is the following. Текст следующий. O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, is that very personality of Godhead Shri Krishna. «О царь, тот, кого ты по невежеству считаешь своим двоюродным братом, по матери близким другом, доброжелателем, советником, посланником, благодетелем, и есть эта самая личность Бога Шри Кришна». And you know this concept again, yes, Sakshat Bhagavati, like 7th canto of Bhagavatam is teaching us that the spiritual master is Yasya Sakshat Bhagavati. He is directly the supreme, not just the manifestation, but Bhagavatam is saying it's inconceivable for us. But Bhagavatam is saying he is directly the supreme Lord in your life. И вы знаете, что в 7-й песне Шримад Бхагаватам говорится о том, что духовный учитель является самой верховной личностью Бога, то есть он является верховной личностью Бога, ее проявлением в нашей жизни. He may be married, Он может быть женат, he may be a sannyasi, он может быть саньяси, he may be a grown-up man, he may be young, он может быть взрослым человеком, может быть молодым, he may be healthy, he may be sick. может быть больным, может быть здоровым. He may talk a lot, give a lot of classes, or he may just not give any class at all. Он может быть очень разговорчивым и давать много лекций, а может быть молчаливым и вообще не разговаривать. But for a disciple, for a faithful disciple, he's Yasya Sakshat Bhagavati. Но для истинного ученика, который верит, он является верховной личностью Господа. And in the future, we'll have spiritual masters who also have some work. They're going to work. They're normal people. И в будущем у нас будут духовные учителя, которые будут работать, то есть они будут ходить на работу, они нормальными людьми будут. I already know a few devotees who are appointed by the GBC to serve in the capacity of Guru, and they still are working in some companies. Я уже знаю назначенных на должность Гурудева GBC, и они являются людьми, которые все еще работают в компаниях. And a materialistic mind immediately will say, how can he be a guru? How can he be the manifestation of the Supreme Lord if he is working in a company, if he had kids, if he have a house and he's driving a car and, И, разумеется, материалистичные умы немедленно начнут спекулировать о том, что как он может быть проявлением верховной личности Господа, если он ходит на работу, работает в большой компании, женат, имеет детей, водит машину и так далее. No, Krishna is manifesting through him. Нет, Кришна через него проявляется. So in the same way, Bhīṣmadeva is saying to Yudhishthira in this verse. И точно так же Бhīṣmadeva объясняет Юдхиштире в этом стихе. Don't be bewildered that Krishna is your cousin. Не думай по своему невежеству, что Кришна является твоим двоюродным братом. Don't think that he is just your friend. Или что он является твоим другом. Because Krishna often playing the role of a human being, he was coming to Hastinapur and they were hunting together. They had picnics together with the Pandavas. Потому что, когда Кришна приезжал в Хастинапур, они вместе охотились, они пикники проводили. I don't know, in modern terms, we can say they were playing football together.
Говоря современным языком, мы можем сказать, что они вместе в футбол играли. And Bhīṣma is saying, don't perceive him just as a messenger, И Бишма говорит, не воспринимайте его как посланника только, because Krishna played the role of messenger, we know from Mahabharata. потому что Кришна исполнял роль посланника, мы знаем об этом из Махабхараты. Don't be bewildered by those external roles. Не будьте обманутыми этими внешними ролями. He is directly the Supreme Personality of Godhead. Он напрямую является Верховной Личностью Господа. And Srila Prabhupada is explaining his purport И Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии 1.9.20. 1.9.20. In that purport, Prabhupada is saying, В этом комментарии Шрила Прабхупада говорит: Lord Shri Krishna, although acting as a cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor of the Pandavas, was still the Supreme Personality of Godhead. Хотя Господь Шри Кришна и действовал как двоюродный брат, друг, доброжелатель, советник, посланник и благодетель пандавов, он по-прежнему оставался Верховной Личностью Бога. Out of his causeless mercy and favor upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service, but that does not mean that he has changed his position as the absolute person. Проявляя беспричинную милость к своим беспримесным преданным, он оказывает им всевозможные услуги, но это не значит, что он утрачивает положение абсолютной личности. There were people who remember Krishna when he was a kid. Поэтому люди, которые помнят Кришну, когда он был еще детем, Нет, там были люди, которые помнили, что Кришна был ребенком. There were people from the Yadu dynasty who perceived him as their cousins, as the member of their family. были люди из семейства Яду, которые считали его своим двоюродным братом, членом своей семьи. In the same way, the spiritual master, he has brothers, he has sisters. Точно так же и духовный учитель, у него есть братья, сестры. He has friends who knew him before he was appointed as a spiritual master. У него есть друзья, которые помнят его до того, как он был духовным учителем. Sometimes they have a hard time to perceive now him in that role. И иногда им сложно воспринимать его в этой новой роли. We were doing Prajalpa together, 20 years back. How can you be a guru now? Мы праджалпой с тобой занимались 20 лет назад. Как ты теперь можешь быть гуру? I'll not say the names, but there was once, it wasn't a quarrel, but it was a kind of like dispute between two very great acharyas, disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati. Я не помню имен, но была не то чтобы ссора, но дискуссия между двумя великими ачарьями, учениками Бхактисиддханты Сарасвати. Я помню имена, просто я не хочу. Помните. I'll not say the names, I Я say. просто их не буду называть. And they had a dispute, У них была дискуссия, and both of them, they're really great acharyas. и оба они великие, по-настоящему великие ачарьи. And one of them said, how he can say something now when I remember him stealing coal from our mat. И как я могу сейчас слушать его говорить о таких серьезных вещах, когда я помню, что он крал уголь из нашего матха? We don't know if he was stealing coal or not stealing coal, but they had that type of relationships. Я не знаю, мы не знаем точно, крал он уголь или не крал, но у него были такого рода взаимоотношения в прошлом. And therefore, for friends, sometimes they have a difficult time. Or if you were a senior devotee, you were I don't know, you were in a position, and now some younger devotee, he's put in a position of a spiritual master. It's not easy to perceive him in that role. И друзьям или, например, старшим преданным, когда старший преданный сам видел, как младшего преданного, за которым он следил, назначили на должность духовного учителя, ему очень сложно будет его воспринимать как духовного учителя. And you, as his friend, maybe you are not obliged to obey him, but at least you should respect him in that position. И как друг, возможно, тебе не нужно полностью ему подчиняться, но ты должен уважать его положение нынешнее.
But for disciples, yes, Yasya Sakshat Bhagavati, for disciples, he is directly the Supreme Personality of Godhead, in spite of his friends remembering how they were eating halava together, how they're playing football together, or doing some little prajalpa together. Но для учеников, несмотря на то, что, несмотря на друзей, которые есть у духовного учителя, которые помнят его, как они ели халаву, играли в футбол и занимались немного праджалпой в прошлом, он является верховной личностью Господа. So in the same way, Bhīṣmadeva is teaching, don't be bewildered by those roles that Krishna was playing. Точно так же Бhīṣmadeva говорит, не дай себя обмануть теми ролями, которые играл Кришна. Because these were actually the arguments of Jarasandha, the arguments of Kamsa, the arguments of what was the name of that? Now I'm asking, and you can say now. What was the name of that demon who was decapitated by Sudarshana Chakra of Krishna? Who remember? Как звали демона, который был обезглавлен Сударшана чакрой Кришны? Кто помнит? What was his name? Какое у него было имя? Сейчас я спрошу, и вы можете ответить. Shamhada, please. Шипала? Shishupal, yes, it was Shishupal. Шри Шипал его звали. И как и Шри Шипала, и у других Шишупал. демонов. А? Не Шришупал, а Shishupal. Шишупал. И у него, и у Джарасанды, и у Камсы, у них были те же самые аргументы по этому поводу. That you, Krishna, how can you be the Supreme Personality of Godhead? You're stealing butter when you are young. Как ты, Кришна, можешь быть верховной личностью Господа, когда ты в детстве крал масло? You are abused by your Devaki and Vasudeva, and you are sent away. Ты был абьюзирован Деваки и Васудева, и тебя отослали. You are taking care about cows. You did not receive any royal education when you needed it. Ты коров пас, тебе не дали никакого должного образования, когда ты в нем нуждался. Also, we heard that you had some affairs with some girls in your village. А еще мы слышали, что у тебя какие-то любовные связи были с девочками в твоей деревне. How you can be the Supreme Personality of Godhead? Как ты можешь быть верховной личностью Господа? So this is exactly how the envy works. Именно так работает зависть. And Srila Prabhupada once explained И Шрила Прабхупада однажды объяснял, that when you love somebody, когда ты кого-то любишь, then you put down all the shorts of that person and you magnify all of his good, wonderful qualities. ты уменьшаешь все его недостатки и увеличиваешь все его достоинства. But when you envy somebody, Но когда ты завидуешь кому-то, it can be some devotee, it can be the spiritual master, it can be even Krishna. это может быть преданный, это может быть духовный учитель, это может быть даже сам Кришна. Then you nullify all the wonderful good qualities and you magnify some external shortcomings, defects. Тогда вы просто обнуляете все его хорошие, благородные качества, и вы увеличиваете все его недостатки, ошибки и качества сомнительные. And Prabhupada actually once he was expressing his gratitude towards his disciples. И однажды Шрила Прабхупада выказывал свою благодарность ученикам. And he was saying that I have so many shortcomings, especially nowadays when I'm really in old age. У меня есть столько недостатков, особенно сейчас, когда я нахожусь в преклонном возрасте. And Prabhupada said that a person who is in old age, he is very nervous and he's not able to tolerate even small inconvenience. И Шрила Прабхупада говорил, что люди в преклонном возрасте, они становятся очень раздражительными, и они не способны терпеть даже малейшие неудобства. And Prabhupada sometimes was chastising like anything his servants. И иногда Шрила Прабхупада по-настоящему ругал своих слуг. And once Prabhupada, he was in this soft mood and he expressed his gratitude that I'm so grateful to you that you are tolerating all this.
И однажды Шрила Прабхупада был в более мягком настроении, и он поблагодарил своих учеников за то, что они терпят его в таком настроении. And Prabhupada said, this is love. И Прабхупада сказал, это является любовью. Because when you love somebody, you don't see the shortcomings. You are seeing only good things. И Шрила Прабхупада сказал, что когда ты любишь кого-то, ты видишь только его благородные качества, ты не видишь его недостатков. You don't care about defects. Тебя не волнуют его недостатки. So, Bhīṣmadeva is not speaking yet about love of Krishna, Итак, Бхишмадева пока еще не говорит о любви Кришны, but he is starting from the point that, remember, don't be bewildered by Krishna's history and by Krishna's biography and by Krishna's role that he was playing in dealing with your family. но он начинает говорить о том, что не поддавайся обману, то, что Кришна был, играл определенную роль, у него было определенное положение, определенная биография, история, не поддавайся этому обману. And let's go back to 1.9.16, to that purport. И давайте вернемся к комментарию из Шримад Бхагаватам 1.9.16. Bhishma wanted to impress upon Maharaja Yudhishthira that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. Бишма хотел особо указать Махараджи Юдхиштире на то, что с незапамятных времен никто, даже такие полубоги, как Брахма и Шива, не могут разгадать плана Господа. So even demigods, they sometimes don't have a clue who is Krishna. Даже у полубогов иногда нет ни малейшего понятия о том, кем является Кришна. And Krishna's model of behavior with different types of people is according to their attitude. И модель поведения Кришны, она вызвана положением тех людей, с которыми он общается. Krishna is explaining these principles in 4.11 of Bhagavad Gita. И Кришна объясняет этот принцип в 4.11 Бхагавад-гиты. He's saying, Ye athamam prapadyante, that as all surrender unto me, I reciprocate with them accordingly. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. And Krishna also is reciprocating according to different levels of realizations of people involved. И также Кришна вознаграждает в соответствии с реализациями определенного человека, в который он вовлекается. He is reciprocating with, according with the intensity of love of people who are dealing with him. Он вознаграждает их в соответствии с интенсивностью любви, которую эти люди проявляют по отношению к нему. Or with the emotional state that people are manifesting when they are dealing with him. Или по эмоциональному состоянию, которое люди проявляют, когда они общаются с ним. You may be very happy to see Krishna, you may be neutral seeing Krishna, you may be indifferent when you are seeing Krishna. Ты можешь радоваться, когда ты видишь Кришну, ты можешь быть нейтральным по отношению к нему, или ты можешь быть безразличным к его появлению. Or you may love him and be very, very happy to see him. Или ты можешь его любить и быть очень-очень счастливым, что ты его видишь. And Srimad Bhagavatam describes that after killing the elephant Uvalayapida, И Шримад Бхагаватам объясняет, что после убийства слона Увалаяпида Krishna and Balaram, they entered the wrestling arena of King Kamsa. Кришна и Баларамой, они взошли на боевую арену царя Камсы. They were meant to fight those two great warriors, Mushtika and Chanura. Они должны были сражаться с двумя великими воинами Муштика и Chanura. Чанура. And various groups of people, when Krishna and Balaram entered that fighting arena, they perceived Krishna in different ways. И когда они взошли на эту боевую арену, люди смотрели на Кришну совершенно по-разному, они воспринимали его по-разному. And we have a beautiful verse, famous actually verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, is 10:43:17.
И есть очень красивый и знаменитый стих из Шримад Бхагаватам 10:43-17. The wrestlers saw Krishna as a lightning bolt. Борцам он казался грозной молнией. In other words, as death personified, because the power of a lightning bolt is huge. Другими словами, олицетворение самой смерти, потому что сила молнии, она просто огромна. You can search on YouTube if you want to see how devastating is the power of a lightning when the lightning is hitting a tree or is hitting a house or even a mountain, is devastating it. Вы можете сами посмотреть на Ютубе, насколько устрашающая сила молнии, которая ударяет в дерево, в дом или даже в гору. I once made this research because I could not understand this metaphor. Я однажды произвел изучение этого материала, потому что я не мог понять этой метафоры. And then I really understood it's serious. А потом я по-настоящему понял, насколько это серьезно. So the wrestlers saw Krishna as a lightning bolt. Итак, борцам он казался, Кришна, грозной молнией. The men of Mathura as the best of males. Мужчинам Мадхуры лучшим из мужчин. Handsome, powerful, sportive looking. Красивый, могущественный, спортивно сложенный. The woman as Cupid in person. А женщинам самим богом любви. The coward man as their relative. Пастухи видели в нем своего родственника. The impious rulers as a chastiser. Нечестивые цари карателя. His parents as their child. Родители своего сына. The king of Bojas as death. Царь Боджей свою смерть. King of Boja was Kamsa. Царь Боджей это был Камса. The unintelligent as the Supreme Lord's universal form. Неразумные люди вселенскую форму Верховного Господа. The yogis as the absolute truth. Йоги абсолютную истину. And the Vrishnis as their supreme worshipable deity. А Вришнин Бога, которому они поклонялись. So different people saw Krishna in a different way. Итак, разные люди видели Кришну по-разному. And Krishna reciprocates accordingly. И Кришна в соответствии с этим проявляется. But indifferent of how we perceive him. Но независимо от того, как мы его воспринимаем, How different people, different demigods, different sages are perceiving him. как различные люди, различные полубоги его воспринимают, He always remains Ishvara, the supreme personality of Godhead. он всегда остается Ишварой, верховной личностью Господа. Ekale Ishvara Krishna Ara Sara Britya. Chaitanya Charitamrita is stating. В читании Чаритамриты утверждается, Lord Krishna alone is the supreme controller. Ekale Ishvara Krishna. Господь Кришна единственный верховный повелитель. Ara Sara Britya means that all others are his Britya, are his servants. А все остальные его слуги. Yare yache nachaya seitai chekara nritya. They dance as he makes them to do. Все танцуют, подчиняясь его воле. And they dance even if they don't understand it, but they dance according to his daivanetrana, according to his greater will. Они танцуют, даже если не осознают этого, но они танцуют в соответствии с Дайва Нетрана под надзором его воли. And even when demigods, sometimes they don't understand that they're just dancing in Krishna's hands. И даже полубоги иногда не осознают того, что они просто танцуют в руках Кришны. Now, as devotees know or are expected to know, И как преданные знают или от них ожидается, что они будут это знать, they should know those 10 offenses towards the holy name. они должны знать эти 10 оскорблений святого имени. They should know them in order to avoid them. Они должны знать их для того, чтобы избегать их. And in order to counteract on them. И для того, чтобы противостоять им. And you know that the second offense to the holy name И вы знаете, что вторым оскорблением святого имени is to consider the names of such demigods like Shiva and Brahma to be equal with the name of Lord
Vishnu, or Lord Krishna. Это считать имена таких полубогов, как Господь Шива и Господь Брахма, обладающими тем же могуществом, что имя Господа Вишну или независимым от него. Yes, to be equal or to be independent of the name of the Lord. Да, быть тем же, обладать тем же могуществом или быть независимым от него. Once there was a king, Однажды был король, and the king had a beloved servant. и у короля был любимый слуга. And that servant was serving his king many, many years, and he was stable in his devotion to the king, and he wasn't stealing anything. He was very conscious in his duties as a servant. И много-много лет он служил своему царю, он был очень преданным, он никогда не крал, и он всегда был поглощен своим служением ему. So the time came when this servant, he wanted to marry, and he was about to have a wedding ceremony. И пришло время, когда слуга захотел жениться, и подходило время его свадебной церемонии. And at that wedding ceremony, he wanted to invite the king. И на ту свадебную церемонию он хотел пригласить царя. And so their devotees, those who are busy now, those who are reading now, those who are sending text now, please don't do it either, or just switch off the camera, please. Дорогие преданные, те, кто сейчас занят, те, кто читает, пишет какие-то сообщения, пожалуйста, либо прекратите этого делать, или просто выключайте камеру. So the king agreed to come to that ceremony. Итак, царь согласился прийти на эту церемонию. And in India, you know that when the wedding is taking place, it's 2, sometimes 3 days ceremony, 3 days event that includes a lot of different little rituals and ceremonies. И вы знаете, что в Индии, когда происходит свадебная церемония, это 2-3 дня празднования и различных... Это целое событие, которое длится на протяжении нескольких дней с различными церемониями. So the king agreed to come to that wedding ceremony and to participate 3 days in a row in all the functions that would happen during those 3 days. Итак, царь согласился присутствовать на этой свадьбе, и он согласился присутствовать на всех событиях, которые будут происходить во время этой свадебной церемонии. So when the wedding ceremony is very elaborated, И когда свадебная церемония, она очень расширенная, then you have an abhishek when the spouse and anyway, so they are bathed with the kumkum water and different juices and things like that. и тогда происходит и абишек, и они омывают друг друга водой из куркумы, и это происходит много различных вещей помимо этого. Then there is a horse riding ceremony. Там есть церемония поездки на лошадях. In Vrindavan, this is really transforming into hell when there is a wedding ceremony in the downtown of Vrindavan, because the whole town is blocked. Is a traffic jam there. И когда это происходит во Вриндаване, такая церемония, это настоящая трагедия, потому что блокируются все улицы во Вриндаване. And they turn on these loud speakers with music, and you cannot talk, you cannot hear anything, your ears are exploding. И они включают эти громкие колонки, откуда играет музыка, и ваши барабанные перепонки просто взрываются, вы не можете ни слушать, ни говорить. And when for the first time I've seen the procession, I asked my friend, what's happening? И когда я впервые увидел такую процессию, я спросил своего друга, что происходит. He said, it's a wedding. Он сказал, это свадьба. And I said, so what? Я сказал, и что? And he said that now the bride is sitting on a horse, and he's how to say, not walking on a horse, but he's riding the horse towards the house of the bride and so on. И тогда невеста сидит на лошади, и
bridegroom and bride, yes, we have. So Да. who is who? Krishna Kanta. Грум — это жених, а брайд — Мгм. это невеста. Okay, yeah, bridegroom is sitting on the horse and he's walking on the horse to the house of the bride. Мгм. То есть жених на лошади едет в сторону дома невесты и со всей этой процессией к ее дому. Mhm. And I was thinking, and the friend said that now after from the corner the procession will come and you'll see, because we just saw the musicians and we saw a lot of people, and he said right after the corner the horse will come out and you'll see the bridegroom. Мгм. И когда мы видели эту процессию, мы видели только музыкантов и их антураж. Но мой друг сказал, что сейчас из-за угла выйдет лошадь, и тогда ты сможешь увидеть жениха невесты, который будет на этой лошади ехать. Usually you expect, some Western horse, which is a horse, like Prabhupada said that the horse is the most beautiful animal. И когда вы ожидаете увидеть лошадь, вы хотите увидеть лошадь, знаете, такую западную, красивую, как сказал Шрила Прабхупада, лошадь является самым красивым животным. And so I expected the bridegroom to come out on a beautiful horse. Поэтому я ожидал, что жених выйдет на очень красивой лошади. But if you saw those ceremonies, you saw those poor horses. Но если вы видели такие церемонии, вы видели этих несчастных лошадей. And it was really, really a skinny little horse. Это была худющая маленькая лошадь. Mhm. And the bridegroom was sitting on it. The only thing I was impressed that he had a garland made of money. Единственная вещь, которая меня поразила, это была гирлянда из монет, Is из денег, in из денег. Мгм. And later I saw how during one Vyasa Puja, somebody was offering the spiritual master also a garland of $100 on it. И позже я видел во время Вьяса-пуджи, когда духовному учителю предлагали гирлянду из $100 на ней. Please don't do such things. It's grotesque in my understanding. It's Пожалуйста, таких вещей не делайте. В моем понимании это нечто гротескное. so anyway, the king agreed to follow the horse ceremony also. Но в любом случае царь согласился также присутствовать на этой церемонии с лошадьми, But he was walking beside his servant. но он шел за своим слугой. He wasn't riding a horse. Он не ехал на лошади. And everything that was done during the wedding, the king was staying nearby and just watching and walking behind, and he wasn't doing anything. И во время церемонии царь находился просто рядом со своим слугой, он его сопровождал и просто наблюдал за ситуацией, но он не участвовал. So from the external point of view, it was looking that the servant is the king and the king is the servant. И со стороны могло показаться, с внешней стороны, что король является слугой, а слуга является королем, царем. Because the central point on this occasion was around the servant. Потому что центральной фигурой на всей этой церемонии был слуга. Mhm. So that's exactly what's looking in the universe when sometimes for some special occasions, Lord Shiva is empowered with some special power to do things, or Durga is empowered with some special power to destroy some demons. И точно так же происходит все это на сцене Вселенной, в которой иногда Шива наделен определенным могуществом, или Дурга наделяется определенным могуществом и силой для того, чтобы исполнить определенную роль. Or Indra is empowered to solve some specific situation. Или Индра наделяется определенным могуществом для того, чтобы решить специальные какие-то ситуации особые. And on that specific occasion, this in Sanskrit is called prakaram. И эти особые случаи называются на санскрите пракара, особой ситуации. In those contexts, yes, Indra, Shiva, or Kali, they're the boss, they're in the center. Да, в таких особых случаях Индра, Шива или Кали, они являются центром Mhm. внимания. But generally,
in all other common occasions, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Но вот в другой любой обычной ситуации Кришна является Верховной Личностью Господа. Mhm. He sometimes may play the role of a servant Он иногда может играть роль слуги for his demigods that he empowers. или его полубоги, которых он наделяет могуществом. So in the ultimate context, he's Ekala Ishvara Krishna. He's the Supreme Personality of Godhead. Но в конечном концепте он является Верховной Личностью Господа. Sarva Dharana Shruti, it is called. The general context, Krishna is always God. Что в обычном контексте Кришна является всегда Богом. На санскрите это называется Sarva Dharana Shruti. В обычной ситуации. So on some special occasions, again, as I said, Krishna may play the role of a servant, and he is not putting himself in the center. И в обычной ситуации, как я сказала, Кришна может играть роль слуги и не ставить себя в центр внимания. Like, for example, my mother, she likes very much Arya Radha's lectures and Baladeva's lectures. Как, например, моя мама, которой нравится очень сильно лекция Арья Радхи и Баладевы. Now she's reposting Baladeva's videos. А теперь она репостит видео Баладевы. She's putting likes there, at least Mokshupa told me. Она там лайки ставит, по крайней мере, так мне сказала Макшарупа. So for her, Baladeva is in center. Баладева для нее находится в центре внимания. And I'm happy. I'm really happy that she's listening. For me, this is important. И я действительно, я очень рад и очень счастлив, что она слушает. Для меня это очень важно. And I'm not even going to say here that, mother, actually I'm the boss there, И даже я не буду ей говорить, знаешь, мам, я вообще-то там шеф-начальник. And she's saying, no, your lectures are very complicated, too much, too technical. But this boy, he's so nice, so beautiful. And that girl, she's really speaking so beautifully. Нет, она мне скажет, нет, твои лекции, они слишком заумные и сложные, а вот этот мальчик, он очень милый и объясняет просто, точно так же эта девочка, она очень красиво все рассказывает. So in the same way, Krishna is not coming forward saying, hey, I am the boss, not Indra, not Kali, not Shiva. Точно так же Кришна не идет вперед и не говорит, нет, я являюсь начальником, а не Индра, не Шива и не Кали. He is happy that we in principle accepted some authority in his universal government. Он рад, что его принципы... Он рад, что мы в принципе приняли какой-то авторитет в рамках вселенской иерархии. And so, as I'm happy that my mother is listening to Krishna Katha and is accepting some authority, which for my mother is really a spiritual advancement, to accept some authority and to listen to. Поэтому я просто очень радуюсь тому, что моя мама воспринимает хотя бы какую-то Кришна-катху, что в случае моей мамы является чем-то необыкновенным воспринимать хотя бы какое-то знание такое. So in the same way, Krishna is happy that living entities, they learn to accept at least some authorities in the frame of the universe. Поэтому точно так же Кришна радуется, что у людей есть способность воспринимать хотя бы какой-то авторитет в рамках этой вселенной. But then when you advance further, you understand who is Sarva Karana Karanam, the cause of all causes, and who is Ishvara Parama, who is the supreme Ishvara. Но потом когда вы продвигаетесь по духовному пути, вы начинаете понимать, кто является причиной всех причин. And there is a very beautiful verse from Harivamsha. И есть очень красивый стих из Харивамша. Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adavante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Gyete. Hari Sarvatra Gyete means that in the Vedic literature, including Ramayana, Puranas, Mahabharata, from the very beginning, Adao, to the end, Antecha, as well as within the middle, Madhyacha, only Hari, the Supreme Personality of Godhead, is explained.
В ведической литературе, включая Рамаяну, Пураны и Махабхарату, с самого начала Дао до конца Антеча, а также в середине Мадхича объясняется только Хари, верховная личность Бога. Mhm. This is the ultimate final understanding about who is who in our universe. Это конечное, последнее объяснение того, кто на самом деле является верховной личностью во Вселенной. Mhm. Now, we have another question that should be discussed in this context. Итак, у нас есть еще один вопрос, который должен быть обсужден в этом контексте. We understand who is who. Мы понимаем, кто есть кто. We understand Ekale Ishvara Krishna Arasara Britya, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Мы понимаем, что Кришна является верховной личностью Господа. But the question is, why, if Krishna is the Supreme Personality of Godhead, his devotees usually are very, very poor and they are passing through many, many difficulties, but the devotees of different demigods, usually they are materially very, very prosperous. И тогда, если Кришна является верховной личностью Господа, почему его преданные обычно очень бедны, и почему они сталкиваются с различными невзгодами, в то время, как преданные различных полубогов процветают? And the devotees usually, they don't enjoy practically any material wealth. И преданные обычно они не наслаждаются никаким материальным видом богатства. But the devotees of demigods, they're doing very well in the material plane. А преданные полубогов, они обычно очень хорошо, они очень хороши в материальном плане, у них все есть. I remember I don't remember exactly who it was, but it was a class of one of Srila Prabhupada's disciples. Я не помню, кто конкретно это был, но это был один из учеников Шрилы Прабхупады, который давал лекцию. And he was telling about their preaching projects that they had in USA. И они разговаривали о проповеднических проектах, которые есть у них в Соединенных Штатах. And he was telling about their collaboration with different yoga groups there. И они обсуждали различное сотрудничество с группами йогов там. Mm-hmm. And once devotees, they wanted to give a gift to a yoga group, a deity of Krishna. You know, those deities that are simple, they're not quite deities, they're kind of like more like a statue. И однажды преданные хотели в один из этих клубов йоги подарить Кришну, божество. На самом деле это было не божество, это как обычная простая статуя Кришны была. Mm-hmm. So devotees wanted to give that to that yoga group. И они хотели подарить этот подарок той группе йогов. And the yoga instructor of that group, he very categorically said, no, we are not accepting this statue of Krishna. И инструктор йоги той группы сказал очень категорично: нет, мы не будем принимать этот подарок, эту статую Кришны. Devotees asked why. А преданные спросили, почему. That yoga teacher, in a very realized way, he said that immediately as soon as Krishna will enter our yoga studio, everybody here will become very, very poor. И тогда инструктор йоги очень осознанно сказал, что как только Кришна войдет в наш клуб йоги, то все сразу очень сильно обеднеют. Mm-hmm. And therefore we have Shiva and we have Durga and Kali. We have those deity statues on our altar. Поэтому у нас есть Шива, Дурга и Кали на наших алтарях. And we are doing very well. И у нас все хорошо. And we don't want to change anything regarding that. И мы ничего не хотим менять. Mm-hmm. So this actually also was one of the questions that was asked by Maharaja Parikshit in Śrīmad Bhagavatam. Это на самом деле был один из тех вопросов, которые задал Махарадж Парикшит в Шримад Бхагаватам. He asked this question to Shukadeva Goswami. Он спросил это у Шукадева Госвами.
in the 10th canto, 88th chapter. В 10-й песне Шримад Бхагаватам, 88 главе. And Parikshit was also asking why those who are serving demigods are prosperous. Those who are serving Krishna, they are destitute. They are akinchana. They have nothing. И почему те, кто поклоняется полубогам, они процветают, а те, кто поклоняется Кришне, они являются окинченными, у них ничего нет. And I know some devotees also, they are kind of like, why I'm chanting 16 rounds, I'm trying to follow the principles, and I'm doing it for already 4 years, but I still don't have money. Krishna, why this несправедливость, injustice is happening? И я знаю преданных, которые говорят, вот я читаю 16 кругов, я соблюдаю все регулирующие принципы. Почему же, Кришна, я беден, у меня по-прежнему ничего нет? Почему такая несправедливость? And besides that, И помимо этого, some of my friends who are also devotees, некоторые из моих друзей, которые также являются преданными, they recently bought a car, they have an apartment, and everything is nice with them. они недавно купили квартиру, машину, у них все хорошо. But in my case, nothing is working. Но в моем случае ничего не работает. So to answer this kind of doubts regarding why those who are worshipping demigods, Shukadeva Goswami is replying to Maharaja Parikshit in 10th canto of Srimad Bhagavatam. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, Махараджу Парикшиту Шукадева Госвами объясняет в 10-й песне Шримад Бхагаватам, Especially to reply to the question why sometimes devotees, they have nothing from the material point of view. особенно чтобы ответить на тот вопрос, почему у преданных нет ничего с материальной точки зрения. But first he is explaining that those who are serving demigods Но сначала он объясняет, что те, кто служит полубогам, should remember that the demigods, they're united with the material nature, with the material modes of nature. полубоги, они связаны с материальной природой, с гунами материальной природы. And therefore, when, for example, somebody is worshipping Lord Shiva, Поэтому, когда кто-то поклоняется Господу Шиве, Lord Shiva is the Lord of Maya. He's the Lord of the material prosperity, material wealth. Господь Шива, он является Господом Майи, то есть он является повелителем материальной вселенной. Therefore, it's not a problem for Lord Shiva to provide any material enjoyment or material prosperity for his bhaktas. Поэтому для Господа Шивы не является никакой проблемой предоставить материальное наслаждение и удовольствие своим бхактам. But Lord Krishna is not connected with the material energy. Но Господь Кришна, он не связан с материальной энергией. He's connected with his spiritual energy. Вы пропали. Lord Krishna is connected with spiritual energy. Господь Кришна связан с духовной энергией. And Krishna is free of modes. Кришна свободен от гун. And his devotees also become free of modes. И его преданные также становятся свободными от влияния этих гун. To the degree that they are worshipping Krishna. В той степени, в которой они поклоняются Кришне. Of course, sometimes Krishna is giving wealth to his devotees. Да, иногда Кришна дает богатство своим преданным. But when he really loves his devotees, Но когда он по-настоящему любит своих преданных, he's really disconnecting them from the modes. он по-настоящему отсоединяет их от влияния этих гун. And in that 88th chapter of 10th canto, Shukadeva Goswami is explaining И в этой 88 главе 10 песни Шукадева Госвами объясняет, that after completing his Ashvametha sacrifice, что после выполнения этой Ашваметха жертвоприношения King Yudhishthira, he also asked Lord Krishna the same question. царь Юдхиштира также задал Господу Кришне этот вопрос. That why your devotees are poor? Почему твои преданные бедны? And Krishna was very pleased by the question. И Кришне очень понравился его вопрос. And he replied as following. И он ответил следующим образом. Now look, if you want to look in Bhagavatam, it's 10:88:8. Теперь, если вы хотите, можете следить по Бхагавадам. Это 10:88:8. And it's a famous verse.
И это знаменитый стих. Yasyaham anugrihnaami harishis tad dhanam shanai tato dhanam tyajantyasya svajana dukkha dukkhitam. If I especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. У того, кому я особо благоволю, я постепенно забираю все богатство. So now you have to think twice. Do you want Krishna's favor or not? Поэтому сейчас вы должны дважды подумать, хотите ли вы заполучить благодать Кришны или нет. And Krishna is going further, explaining how his anugraha, how his favor is manifesting. И дальше Кришна объясняет, как ануграха проявляется его благодать. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. Тогда все родные и друзья этого бедняка отворачиваются от него. In this way, he suffers one distress after another. Таким образом, беды обрушиваются на него одна за другой. So for us, being covered by the material consciousness, when we are confronting one distress after another, it's a crisis. Когда нас накрывают гуны материальной природы, и на нас обрушиваются кризисы один за другим, для нас это кризис. But from Krishna's point of view, he is actually liberating us. So he is in the middle of a process of purification our consciousness. Но со стороны Кришны это выглядит как благодать, потому что он очищает наше сознание все больше и больше. Then further, Krishna is saying И далее Кришна говорит in the next verse, в следующем стихе: when he becomes frustrated in his attempts to make money and instead befriends my devotees, I bestow my special mercy upon him. Когда он разочаровывается в своем стремлении заработать деньги и вместо этого начинает водить дружбу с моими преданными, я проливаю на него свою особую милость. So in other words, we have to think about having money. Другими словами, мы должны думать о том, чтобы у нас были деньги. Don't make this the priority sense of your life. Но не делайте из этого главный смысл своей жизни. The priority sense of your life is being friends or serving the devotees of the Lord. Главный смысл вашей жизни и приоритет — это преданные, которые вы можете служить. And through those devotees, you'll receive special mercy of Krishna. И через этих преданных вы получите особую милость Кришны. And this special mercy in Sanskrit is called Mad Anugraha. И эта особая милость на санскрите называется мад ануграха. I don't remember exactly, but there is an explication of this word Anugraha. Я не помню точное определение этого слова ануграха, But Anu means to follow. но ану означает следовать. Graha means to keep something. Граха означает сохранить что-то. So this mercy is like a kind of like it's stacking on you. Krishna, if he is giving his mercy on you, that's it. You'll never lose it. То есть эта милость, она как бы застревает в вас, и она прицепляется к вам. Если вы получили ее от Кришны, она никуда больше от вас не денется. And there are other explanations of the word anugraha. И есть и другие объяснения определения слова ануграха. Anugraha means mercy, anugraha means blessings, Она означает милость, благословение, compassion and divine сострадание grace. и божественная милость. And there is anugraha is synonym of the other word that devotees usually know is the word kripa, mercy. Ануграха, она также является синонимом слова, которое обычно преданные знают, называется крипа. And in the past, over the past few years, I spoke a lot about what is this kripa. И я на протяжении многих лет говорила о том, что означает это крипа. There is Vaishnava kripa, Guru kripa, and Bhagavan's kripa. Есть Вайшнава крипа, Гуру крипа и Бхагаван крипа. And the kripa of the Lord is the consequence of the kripa of a devotee. И крипа Господа является последствием крипа преданных. But kripa is a spiritual energy equivalent to the Supreme Lord. Но крипа является духовной энергией, которая равна энергии Господа. It's a spiritual substance. Это духовная субстанция.
So don't think about it as something abstract. Но не думайте об этом как о чем-то абстрактном. It's really a substance that Lord injects into you. Это на самом деле субстанция, которую Господь вводит в вас. Either through his devotees, through the holy name, through Srimad Bhagavatam. He decides how. Through prasadam also. Через преданных, через Бхагаватам, через Святое Имя, а также через прасадам. But the most important thing is that this kripa or anugraha, this substance, becomes a catalyst for inner spiritual awakening and inner spiritual transformation. Но самое главное, что это ануграха, это крипа становится главным катализатором, который толкает все наше существо к духовному пробуждению. So when we receive kripa, we feel an urge to advance. То есть, когда мы получаем крипу, мы получаем вдохновение для того, чтобы прогрессировать. Therefore, we are addressing devotees. Kripa koro Vaishnava Thakuro. Dear devotee, please bestow your kripa upon me, because only that's how I'll be able to advance. Поэтому мы обращаемся к преданным. Пожалуйста, преданные, пролейте на меня свою благодать, потому что только так мы можем прогрессировать на духовном пути через милость, полученную от преданных. And we are serving the spiritual master also in this mindset that I want Gurudev's kripa, I want his mercy, because that's how I'll be able to advance. И точно так же мы служим нашему духовному учителю в умонастроении, что, служа ему, я получу его крипу, и таким образом я буду способен прогрессировать. And if I receive Gurudev's kripa, definitely I'll receive Krishna's kripa, because it will follow naturally. Потому что и тогда, если я получаю крипу духовного учителя, я получаю крипу от Кришны, потому что это последует естественным образом. And Krishna has a few names related to this concept of kripa or anugraha, mercy. И у Кришны есть несколько имен, которые созвучны этому ануграха или крипу концепту. For example, the name Kripalu, Например, имя Крипалу, which means full of mercy, которое означает полон милости, or Kripanidhi, или Крипанидхи, which means that the Lord is an ocean of kripa, mercy. которое означает, что Господь является океаном милости. Or Anugraha Vigraha is also another name of the Lord, which means that he is the form personification of kripa. Или ануграха виграха, что означает, что он является олицетворением крипы. Also, it means that he is providing a lot of mercy towards his devotees. И это также означает, что он проливает очень много милости на своих преданных. And the most prominent feature of Krishna's kripa И самое явное проявление милости Кришны is freedom from material existence. — это свобода от материального существования. Usually, we are not so fond of that part of Krishna's kripa. И нам не особо нравится именно эта часть милости Кришны. But if you want full manifestation of Krishna's kripa, that's how it manifests. Но если вы хотите полное проявление милости Кришны, вот именно так проявляется эта крипа. And Krishna is explaining this in the following verses in that 88th chapter of 10th canto. И Кришна объясняет это в 10-й песне 88 главы в следующих стихах. 10, 88, 10. 10, 88, 10. A person who has thus become sober fully realized the absolute as the highest truth, the most subtle and perfect manifestation of spirit, the transcendental existence without end. Тот, кто таким образом расстался со всеми иллюзиями, полностью постигает природу Абсолюта как высшей истины, самого тонкого и совершенного проявления Духа и беспредельной трансцендентной реальности. In this way, realizing that the supreme truth is the foundation of his own existence, he is freed from the cycle of material life. Поняв, что высшая истина — это причина его собственного существования, такой человек освобождается из круговорота материальной жизни. So this is the pinnacle of Madanugraha, of special mercy from the part of the Lord. То есть это является пиком Мадануграха, особой милости со стороны Господа. And then Krishna is saying one last point. И затем Кришна говорит одну последнюю мысль.
Because I am difficult to worship, people generally avoid me and instead worship other deities. Поклоняться мне очень трудно, поэтому большинство людей избегают меня, предпочитая служить другим богам, Who are quickly satisfied. которых легко удовлетворить. When people receive kingly opulence from these deities, they become arrogant, intoxicated with pride, and neglectful of their duties. Получив от других богов царские богатства, эти люди тут же становятся высокомерными, опьяненные гордыней, они пренебрегают своими обязанностями. They dare to offend even the demigods who have bestowed benedictions upon them. И даже осмеливаются оскорблять тех полубогов, которые дали им благословение. So there is a beautiful story in this regard, but my question is, do you have energy to listen, or we can, what do you want? И в соответствии, в связи с этим у нас есть очень красивая история, но мой вопрос к вам. Есть ли у вас еще энергия, чтобы продолжать? Как вы думаете? Okay, at least those who have cameras turned on, you say that we should continue. Okay, it will take maybe 15, 20 minutes. По крайней мере, у тех, у кого включены камеры, говорят, что они способны выдержать, поэтому это продлится где-то 15-20 минут. So Krishna is making a point that I'm not giving anything material, Итак, Кришна говорит нам мысль о том, что он не дает нам ничего материального, but I give freedom from the material existence. но я даю свободу от материального существования. And I give you liberation from suffering in the material world. И я даю вам освобождение от страдания в материальном мире. But those who are worshipping demigods, Но те, кто поклоняется полубогам, they attain prosperity, они достигают богатства, but they become so mad and so arrogant as a result of their material prosperity, но они настолько сильно сходят с ума и становятся опьяненными гордыней от своего материального богатства, that sometimes they are offending even the demigods who gave them the blessings for material prosperities. что они даже осмеливаются оскорблять тех полубогов, которые дали им благословение. So to prove this point, Shukadeva Goswami is narrating the story in Śrīmad Bhagavatam about the demon by the name Vrikasura. И для того, чтобы подтвердить эту мысль, Шукадева Госвами рассказывают историю демона Врикасура. So there was this demon, Vrikasura, who once met Narada Muni. И так был этот демон Врикасура, который однажды встретился с Нарадой Муни. And he asked Narada Muni that which amongst the three murti, those three main deities in the universe, is pleased most quickly. И он спросил у Нарада Муни, какой из этих трех проявлений божеств, трех мурти, легче всего удовлетворить. So we know Brahma, Vishnu, and Shiva. These are the three murtis. Итак, мы знаем Брахма, Вишну и Шива, это три мурти. And Narada said that you should worship Lord Shiva because he's Ashutosh. You can satisfy him really quickly and he'll bestow any benedictions you want. И тогда Нарада сказал, ты должен поклоняться Шиве, потому что его очень легко удовлетворить. So thus advised by Narada Muni, Vrikasura, he went to Kedarnath in the Himalayas. И тогда, следуя указаниям Нарада Муни, Врикасура отправился в святое место Кедаранатх в Гималаях, высоко. And there he started to worship Lord Shiva. И там он стал поклоняться Господу Шиве. But being a demon, of course, he was doing some worship and some tapasya in the mode of ignorance. Но, будучи демоном, само собой разумеющееся, что он делал свои тапасы и аскезы в гузе невежества. And those who are attentive when you're studying 17th or 18th chapter of Bhagavad Gita, remember how Krishna is describing that an austerity in the mode of ignorance is an austerity where you are torturing Paramatma inside. И вы помните, как Кришна рассказывает в Бхагавад-гите 17-18 главе о аскезах в гуне невежества, когда вы мучаете Параматму внутри себя. So anyway, what Vrikasura was doing? И в любом случае, что делал Врикасура? He was cutting pieces of his flesh from his body
and he was throwing in a fire. Он отрезал куски плоти со своего тела и бросал их в жертвенный огонь как подношение. He was offering that flesh as an oblation to the fire, which is described as the mouth of Lord Shiva. И он бросал эту плоть как подношение в огонь, который описан как род Шивы. So usually people are offering some grains in the mouth of fire, which is the mouth of Agnidev. И преданные обычно предлагают зерна риса в огонь, который является устами Агнидева. But in this case, he was invoking Lord Shiva to play this role of mouth of this fire, and he was throwing pieces of his own flesh there. Но в данном случае он взывал к милости Шивы, чтобы это были его уста, куда он будет бросать куски своей плоти. And after 7 days of this type of offering, not much flesh remained on the body of Vrikasura. И после 7 дней такого жертвоприношения совсем немного плоти осталось на теле у Врикасуры. And Vrikasura, he was frustrated because 7 days passed and he still did not obtain the vision of Lord Shiva. И Врикасура был расстроен, потому что, несмотря на то, что прошли 7 дней, он все еще не получил даршан от Шивы. So on the 7th day, after dipping his hair into the holy waters of Kedarnath and leaving it wet, so he washed his head. И после 7 дней Врикасура омыл свою голову в Кердаранатх, в источнике, то есть он помыл голову. He took a hatchet and he wanted to cut his own head to throw it in the flames of the fire pit. Он взял клинок и хотел обезглавить себя для того, чтобы кинуть свою голову в этот жертвенный огонь. So at that time, Lord Shiva appeared and said, "Whoa, whoa, whoa, okay, I got it." И именно в тот момент Господь Шива появился и сказал: «О, хорошо, я понял». And he grabbed both arms of the demon to stop him from killing himself. Он взял за обе руки демона для того, чтобы остановить его от самоубийства. And just by touching Vrikasura, Lord Shiva bestowed his mercy on Vrikasura, that all of his body was regenerated and restored back. All the flesh on his body was regenerated. И только лишь от одного прикосновения Господа Шивы к его рукам, его плоть восстановилась. Это было благословение милостью от Господа Шивы. So as a result of his body being restored, his mind, the mind of Vrika, also started to work. И из-за того, что его тело восстановилось, также ум Врики начал работать. And Lord Shiva said, "My friend, please stop doing that. Ask from me whatever you want." И Шива сказал: «Мой друг, перестань это делать, проси у меня все, чего ты хочешь». I am very pleased, and actually I can be pleased very simply just by some little water. И я очень удовлетворен. На самом деле меня очень просто удовлетворить даже простой водой. And then Vrikasura, he said, И тогда Врикасура сказал: "May death come to whenever I touch upon the head with my hand." «Пусть каждого, чьей головы я коснусь рукой, тут же настигнет смерть». Mhm. And when Lord Shiva heard this, he was somewhat disturbed. И когда Господь Шива услышал это, он забеспокоился. Till he vibrated the mantra Om, which means a universal yes. И он завибрировал вселенской мантрой Ом, что означало «да». And with an ironic smile, he gave this benediction to Vrikasura. И с ироничной улыбкой он дал свое благословение Врикасуре. But it was not long for him to smile, Но недолго он улыбался, because being envious, this Vrikasura, he decided that he should test that benediction immediately on the head of Lord Shiva. потому что Врикасура решил немедленно испытать свой дар на голове Шивы. And he wanted to touch with his hand, he wanted to touch the head of Lord Shiva. И он своей рукой хотел коснуться головы Господа Шивы. Lord Shiva became frightened and he started to run away from the place. И Господь Шива испугался, и он сбежал с того места.
Vrikasura started to pursue him, Врикасура стал гнаться за ним, and Lord Shiva was running in terror. и Господь Шива в ужасе убегал от него. And finally, he reached Lord Shiva. He ran across all the universe, and finally, he reached Vaikuntha planet, where the Lord is situated. И он бегал по всей Вселенной, пока он не достиг Вайкунтха, планеты, где обитает Господь. And you can see in Bhagavatam 10:88-25-26 describes. И вы можете увидеть в Шримад Бхагаватам 88 главе 25-26 описывается, Vaikuntha is beyond all darkness. что Вайкунтха находится за пределами любой тьмы. Nyasinam Paramagati, beyond all darkness. It is the place where the Supreme Lord Narayana is manifest, Yatra Narayana Sakshan. Куда не проникает тьма, и где живет сам Верховный Господь Нараяна, в эту обитель стремятся все отрекшиеся от мира люди. That realm is the destination of renunciants who have attained peace Которые обрели умиротворение и отказались. and given up all violence against other creatures. От насилия над другими живыми существами. Going there, no one never returns. Yato nivartante gataha. Попав туда, душа никогда больше не покидает ее. And this is very similar with the statement from Bhagavad Gita 15:6. И это очень похоже на утверждение Бхагавад-гиты 15.6. Na tad basayate suryo na shangshako na pavaka yadgatva va na nivartante tadhama paramam mama. That supreme abode of mine is not illuminated by sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Я могу перевести. Да-да-да, переводите, пока найду. Это высшая обитель моя не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электричеством. Те, кто достигли этой обители, никогда больше не возвращаются обратно. According to Sridhar Swami, the Lord Shiva actually did not reach the transcendental Vaikuntha planets beyond the material world. He reached Shvetadvipa, a special outpost. It's like an embassy of Vaikuntha world in our material world. И согласно Шридара с вами, Господь Шива на самом деле не достиг Вайкунтхи в духовном мире, он достиг Вайкунтхи в нашем материальном мире, который является своего рода посольством духовной Вайкунтхи в нашем материальном мире. So when the Lord saw Lord Shiva that he was so distressed, then he felt some compassion towards Lord Shiva. И когда Господь увидел, что Господь Шива находится в такой панике, он почувствовал сострадание к нему. And the Lord then, by his internal yogamaya potency, he assumed a form of a brahmachari student. И благодаря своему могуществу йога-майи он принял облик мальчика Брахмачари. And then he came to Vrikasura and started to speak with him. Он подошел к Врикасуре и начал с ним разговаривать. My dear Vrika, you looked very tired. Мой дорогой Врика, ты выглядишь очень уставшим. And why have you run such a great distance? Почему ты так много бегал на такие расстояния? Rest for a minute. Без отдыха на 1 минуту. After all, it's one's body that fulfills all of one's desires. Потому что это тело, которое выполняет все желания. In other words, you have to take care about your body because your body is providing you all that you need. Другими словами, это тело, которое дарит нам все, что нам нужно, поэтому мы должны о своем теле очень хорошо заботиться. And then the Lord is saying something very interesting. А потом Господь говорит что-то очень интересное. He's saying that, Almighty One, please tell us what you intend to do. О всемогущий, пожалуйста, скажи мне о своих планах, что ты собираешься делать. If we are qualified to hear it. Если мы достаточно квалифицированы, чтобы это услышать. In other words, never speak something to somebody who is not qualified to hear it.
Другими словами, никогда не говорите ничего тем, кто недостаточно квалифицирован для того, чтобы услышать то, о чем вы будете говорить. And then the Lord is saying that usually one accomplish his purpose by taking help from others. И Обычно кто-то достигает своих целей только тогда, когда получает помощь от других. So in other words, you want to be successful in your business, in your anything, you need help from others. другими словами, если вы хотите быть успешны в своем бизнесе или в любой другой деятельности, вы должны получать помощь от других людей. Like Srila Shivaram Maharaj sometimes is saying that he told me a few times that don't invent the bicycle. Как Шрила Шиварама с вами Махарадж часто говорил, лично мне он говорил, это не нужно изобретать велосипед. You take advices from those who are qualified. Принимайте советы от тех, кто более квалифицирован. So, thus questioned by the Supreme Lord, Таким образом, когда его спросил Верховный Господь, in a language that Vrikasura understood, на языке, который Врикасура понял, that's also very important, that sometimes people are hearing not what you are saying, что тоже очень важно, потому что люди иногда слышат не то, что вы говорите, but how you are saying it. а то, как вы это говорите. And the Lord knew exactly what to say and how to say it to Vrikasura, that he'll be inspired, let's say. И Господь точно знал, что говорить и как говорить Врикасуре для того, чтобы он был, давайте скажем так, вдохновен. And relieved of fatigue, Vrikasura said, I want to touch Shiva's head. I want to see if his blessings is working. И отдохнув немного, Врикасура сказал, я хочу дотронуться до головы Шивы, чтобы посмотреть, работает ли мое благословение. And the Lord said, don't believe this Shiva. А Господь сказал, да не верь ты этому Шиве. Shiva is the Lord of Pishachis, of different pretas, of goblins, of different evil spirits. You don't trust the person who is in charge of goblins, Pishachis, spirits, and so on. Шива является повелителем гоблинов, пышачей, духов и так далее. Ты не можешь доверять тому, кто повелевает такими существами. But if you perceive him as the spiritual master of the universe who is saying the truth, Но если ты воспринимаешь его как повелителя Вселенной, который говорит только истину, then okay, you believe him, but you touch your head first and see if it's working or not. но тогда ты должен прикоснуться сначала к своей голове для того, чтобы убедиться, что он говорит правду. So the Lord, with his Yoga Maya, he completely out-talked him, so he bewildered him. То есть Господь является проявлением йога майи. Он полностью его заговорил и запутал. And foolish Vrikasura, without realizing what was going, he just placed his hand on his head, and his head, boom, exploded. И глупый Врикасура, не подозревая о том, что он делает, он просто прикоснулся к своей голове, и она у него взорвалась. And all the demigods, all the angels in the higher planes, they were completely ecstatic, showering flowers upon the Lord. И все полубоги, все ангелы на духовных планетах, они очень радовались, и они начали кидать цветы. And Shukadeva Goswami is ending this narration. И Шукадева Госвами заканчивает эту историю, That the Supreme Personality of Godhead then addressed Lord Shiva. что когда Верховный Господь Кешава увидел, что его преданному... Не-не-не. Это другой? Это другой текст. Хорошо. Just Еще see, раз. O Mahadeva, my Lord, how this wicked man has been killed by his own sinful reactions. Просто посмотри, о Махадева, о мой Господь, как этот несчастный человек был убит последствиями своих собственных поступков. Indeed, what living being can hope for good fortune? И на самом деле, что живое существо может... Да. Тут сложно английский. Indeed, what living being can hope for good fortune if he offends exalted saints? Что
хорошего может обрести живое существо, если он оскорбляет возвышенных святых. What to speak of offending the Lord and spiritual master of the universe? Что тогда уже говорит о том, что о ситуации, когда кто-то оскорбляет самого Господа или духовного учителя всей Вселенной. So this was a story which shows what sometimes is happening when people are inebriated by the material wealth that they're receiving from demigods. И эта история описывает то, что происходит обычно с людьми, когда их ослепляет материальное богатство. Ну, не обычно, а sometimes, иногда, Иногда. да, происходит с ними. And this story again is showing who is who. И опять же, эта история показывает нам, кто есть кто. And yes, the worshippers of Lord Shiva or goddess Durga sometimes can show us some stories from Shiva Purana or Devi Purana where Krishna is submitted to Lord Shiva or to Kali and so on. И да, преданные Господа Шивы могут нам показать стихи из Шива Пурана или Дева Пурана, которые показывают, как Кришна подчиняется Господу Шиве или Дурге Деве. But don't forget that those stories describe only some occasional specific situations, like the wedding of that servant. Но давайте не забывать, что эти истории были описаны как особые случаи, как та свадьба слуги, на которой присутствовал царь. Because generally, Krishna is the Parameshvara, he is the Supreme Lord. Но в обычных ситуациях Кришна является Парамешвара, он является Верховным Господом. And in this story, he proved it. И в этой истории он это доказал. And again, Krishna is behind everything that is happening in the universe. И опять Кришна находится за всем, что происходит в этой вселенной. Daivanetrina, the whole universe is working according to his plan. Дайва Нетрина, все происходит под надзором его верховной воли. And Bhīṣmadeva is teaching Yudhishthira this truth, and also through Yudhishthira he's teaching us this truth, that we should understand it. И Бhīṣmadeva учит этой истине Юдхиштиру, и также он поучает нас, говоря ему об этой истории. And in the next verses we will see what are the other teachings that Bhīṣmadeva is offering to Yudhishthira and also offering to us. И мы в следующих стихах увидим, чему еще учит Юдхиштиру Бhīṣmadeva, и чему он также через это учит и нас. Thank you very much for your attention. Спасибо вам большое за ваше внимание. Do you have any questions? Есть ли у вас какие-то вопросы? Радаканта, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, все слава Шри Прабхупаде, слава Парам Гурудеву. Спасибо вам большое за ваше терпение и за лекцию. Такой вопрос. Спасибо вам за этот пример. Такой вопрос. Прям буквально сегодня утром перед Бхагаватом у меня был класс по финансы для вайшнавов, и вот тоже про богатство, и обсуждался стих в последнем стихе Бхагавад-гиты. Санджая говорит, там, где Кришна и Арджуна, там всегда богатство, успех и так далее. И лектор объяснил, что ложное отречение, когда преданные стремятся избавиться от всего и к бедности. И у меня и стремятся к бедности. А наоборот, мы должны быть на определенном этапе жизни, когда мы еще не готовы к тому, чтобы Кришна нас сильно полюбил. Мы должны стремиться быть успех, изобилие и так далее. И могли бы вы как-то прокомментировать, потому что у меня сейчас как диссонанс такой все-таки. И пояснение было, что если вы бедны в сознании Кришны, если у вас нет изобилия, богатства и прочего, то, похоже, вы не в сознании Кришны. Могли бы вы как-то прокомментировать? Спасибо большое. Mataji asked an extremely interesting question because she had a marathon on wealth in Vaishnava's life just before this lecture.
and about prosperity. And the lecturer was saying that Sanjay in Bhagavad Gita in the last chapter is saying that where is Krishna and Arjuna, there is always prosperity and wealth, and that we actually need to aspire to that, because if we are in the very beginning and till we don't have this mercy of the Lord, we might be in this state in which we have to aspire to the wealth. And also there was a quote that those who are poor in Krishna consciousness, they are actually not in a Krishna consciousness. So Mataji wants Gurudev to explain that more profound, because now she has some doubts about what is actually the truth. I'm just amazed how times is changing. Я просто удивляюсь тому, как времена меняются. Because in the 90s we were trained that you have to be akinchana, you have to be poor, and you should not think about anything material. You should just serve Krishna, and Krishna will provide anything. Потому что в 90-х нас учили, что мы должны быть бедными, мы должны быть отреченными, окинченной, что все, что у нас будет, Кришна нам все это даст, и мы не будем ни в чем нуждаться, потому что все приходит от Него. Somebody who is serving Lord Krishna, Ananyas Chintayantu Mam, is always conscious of him. Тот, кто служит Господу Кришна, всегда осознан о Нем. Yejana paripasate. I'm providing everything. I'm providing yoga and kshema to my devotees. I'm providing spiritual advancement and also material facilities for my devotees. Я предоставляю все своим преданным, я предоставляю йогу и кшему, духовное продвижение и также материальное благосостояние. So anything they will need, really need, все, что им будет необходимо, по-настоящему необходимо. According to my understanding of what they need, в соответствии с моим пониманием того, что им необходимо, they will receive it. Они получат это. Not according to our understanding of what we need. А не в соответствии с нашим пониманием о том, что нам нужно. Because we may think that we need helicopters to advance spiritually. Потому что, возможно, мы думаем, что нам нужны вертолеты для того, чтобы прогрессировать духовно. But Krishna may understand in another way what we really need. Но Кришна может по-другому понимать то, что нам на самом деле нужно. Anyway, back to your question. Ну так, вернемся к твоему вопросу. Srila Prabhupada, from one side, he is saying that yes, Ananyas Chintayantu Mam. Serve Krishna, Krishna will provide anything you need. С одной стороны, Шрила Прабхупада говорит, служи Кришне, и Он предоставит тебе все, что тебе необходимо. From another point of view, there is a story where Prabhupada is saying, а с другой стороны, есть история, в которой Шрила Прабхупада говорит, that if your pocket is empty, если твой карман пуст, it means you are foolish. означает, что ты глупец. It means that you don't have intelligence. Означает, что у тебя нет интеллекта. Because if you have brain, you'll have money in your pocket. Потому что если он у тебя есть, то у тебя будут деньги в кармане. Or you'll have money in your wallet. Или у тебя будут в твоем бумажнике деньги. Therefore, both things are true. Поэтому оба варианта являются истиной. And my understanding of these contradictory statements Мое понимание этих противоречивых утверждений is that we should serve Krishna, but we should use our brain also. Мы должны служить Кришне, но мы также должны использовать свой мозг. And at the last stages of our life, of our material life and spiritual life, I mean, definitely we'll not have the time, neither the energy to improve our material state of affairs. И в конце нашей духовной, материальной жизни у нас не будет ни сил, ни желания улучшать наше материальное положение. And at the final stage of our life, when
we'll have a short time, we'll have to really dedicate ourselves to internal bhajana. И когда мы будем подходить к концу своей жизни, мы должны будем посвящать время нашему вечному баджану. But I want just to give a few examples. It's not good to speak about yourself during the classes, but just a few examples. Я хочу привести вам несколько примеров. Нехорошо говорить о себе во время лекции, но я хочу привести вам несколько примеров. I was thinking yesterday exactly about that topic. Я вчера как раз думала об этой теме, That if I'll make a list of desires that I had even 5 years back, or 10 years back, or 15 years back, что если я составлю список желаний, который у меня был 5 лет назад, 10 или даже 15 лет назад, then 15 years back, definitely in my list will be, yes, to acquire some, maybe not a lot of money, but some money I need just to survive and to provide my living so that I can serve Krishna. то 15 лет назад в моем списке, конечно же, находился пункт того, что я хочу быть не прямо очень богат, но достаточно обеспечен для того, чтобы качественно служить в сознании Кришны. And in that list, there were many things, other things related to that, that I need a house, I need a car, I need some clothes, I need some, what else I'll need? I mean, when we were living on the land, I need a well, I need a wall around the property. There were many things that I needed at that time. И там были вещи, связанные с этим. То есть мне нужен был дом, мне нужна была машина, мне нужна была одежда. Когда мы жили в частной собственности, я хотел, чтобы у меня был колодец, чтобы у меня была стена вокруг дома. Все эти вещи были там в этом списке. But good thing was that usually when I wanted that badly, I wanted a house, I was thinking that I want a house to host devotees. Но хорошая новость была в том, что когда я что-то хотел, например, я хотел дом, я хотел этот дом для того, чтобы я мог приютить преданных туда. And by Krishna's mercy, Niranjan Maharaj usually liked very much to stay and to spend a week or 2 weeks during the summer staying in our house with the garden, with everything that we had. И по милости Кришны, Нираджана с вами Махараджа, ему очень нравилось гостить у нас летом на протяжении 1-2 недель в нашем большом доме с садом и так далее. So I dovetailed my desires in Krishna's service and devotees' service. То есть я связывал свои желания с тем, чтобы они находились в служении Кришны и Вайшнавов. This year I'll be 50. В этом году мне исполняется 50. And I was checking the list of my desires. И я проверял желания свои. You Лист. know what I have there? И что у меня было в этом списке? I have only one thing. У меня только одна осталась. Krishna, please send me to some island where nobody is there. Пожалуйста, Кришна, пошли меня на остров, где никого нет. I don't want to see anything, anyone. I just want peace. Я не хочу видеть никого и ничего, я просто хочу покоя. Therefore, when Baladev told me about the story that they want to organize a special preaching program with some young kids, with some raves, dancing at night and things like that, I was thinking, my God, do it, but without me, I'm not involved into that. I don't want to hear about it. Поэтому, когда Баладева подошел ко мне и сказал, что они хотят организовать определенные проповеднические программы с молодыми людьми, ночными тусовками, воспеваниями и так далее, я подумал, Господи ты, Боже мой, хорошо, Баладева, занимайся этим, но я не хочу там участвовать и присутствовать и видеть это, но, пожалуйста, занимайся. And Guru Mata reminded me that you remember when we were young, А Гурумата напомнила мне, помнишь, когда мы были молодыми, our temple president, he was very smart. наш президент храма был очень умным. He was a psychologist actually by profession. Он был психологом по профессии. And all the Janmashtamis and Gaura Purnimas, И все Джанмаштами и Гаура Пурнимы we had the second part of the celebration. у нас была вторая часть празднования After the feasts, после пира.
We had so-called discotheque in Krishna consciousness. У нас были так называемые дискотеки в сознании Кришны. And with turned off lights and heavy metal kirtans. С выключенным светом и киртанами heavy metal. No, not quite heavy metal, but they were really fast and really energetic. Ну хорошо, не heavy metal, но они были действительно очень быстрыми, очень энергичными. Because he understood that as young people, we need to spill out our energy somewhere. Потому что он понимал, будучи молодыми людьми, мы должны куда-то выплескивать эту свою энергию. Therefore, what I want to say is that Поэтому что я хочу этим сказать? when you are 20, 30, 40 years, you have a certain list of desires that should be fulfilled in a correct way, in a dharmic way. Когда вам 20, 30, 40 лет, у вас есть определенный набор желаний, которые вы должны исполнить в настроении дхармы, правильным образом. Usually, Mahatma Prabhu is giving these courses. Is it him? Обычно Махатма Прабху дает этот курс. Это он? Is him, yes? Да, он. Yes, and what Mahatma Prabhu is trying to teach you now during that course, И чему пытается научить вас Махатма Прабху на этом курсе сейчас? that when you are 20, 30, 40, up to 50 years, you have a dharma. Пока вам 20, 30, 40 лет, у вас есть определенная дхарма. And your dharma as a householder is to collect artha, to collect prosperity. И ваша задача как домохозяина накапливать артху, благосостояние. Because it will fulfill your desires, which are natural for a human being. Который исполнит ваши желания, которые являются естественным для человеческого существа. And will help you to take care about your family. И помогут вам заботиться о вашей семье. And also will help you to have money to go to a festival. И также у вас будут деньги для того, чтобы ехать на фестивале. Go to a Vyasa Puja. На Вьяса-пуджу. Go to India. В Индию ездить. To buy 1116 different colored saris. Чтобы купить 1116 различных цветных сари. Need to have 108 saris for each day. У вас должно быть 108 сари на каждый день. And ladies, you have your own list of desires. И девушки, у вас есть свой определенный набор желаний. Usually it's much longer than in the men's case. Обычно они длиннее, чем у мужчин. And those desires should be fulfilled in a right way. И эти желания должны быть исполнены правильным образом. For that, you have to use your head and to acquire money in a dharmic way. That's your dharma. И поэтому вы должны использовать свою голову и накапливать деньги дхармическим образом. Это ваша обязанность. And the more money you have, the more successful you can be in serving the community of devotees also. И более успешными вы будете, более качественными вы можете служить обществу преданных. But the money in itself is not the goal of our life. Но деньги сами по себе не являются целью нашей жизни. Money is the means. Деньги являются средством. Food for life, not life for food. Пища для жизни, не жизнь для пищи. Money for life, not life for money. Деньги для жизни, не жизнь для денег. You understand the difference? Вы понимаете разницу? We need money to serve Krishna. Нам нужны деньги, чтобы служить Кришне. Need money to have a peaceful spiritual life. Нам нужны деньги для того, чтобы у нас была спокойная духовная жизнь. And Mahatma Prabhu is trying to inspire devotees to follow their grihastha dharma. И Махатма Прабху пытается вдохновить преданных для того, чтобы они следовали своей грихастха-дхарме. And to avoid being irresponsible in their lives. И чтобы они избегали быть безответственными в своей жизни. And you know the irresponsibility mantra in the community of devotees? И известная мантра безответственности в обществе преданных. Devotees have, especially men. Особенно мужчины преданные. They have this mantra. У них есть эта мантра. Mantra is, I will initiate now even that mantra. Мантра, в которую я вас сейчас инициирую. I am a Brahmana. Я брамана. So I have 6 kids
У меня 6 детей. I have a wife, У меня есть жена. and I have a lot of responsibilities in the temple, У меня очень много обязанностей в храме. but I don't want to work Но я не хочу работать, because I'm a Brahmana, I'm not a Shudra. потому что я брамана, я не шудра. Shudras should work. Шудры должны работать. Brahmana depends on Krishna. Все зависит от Кришны. And my 6 kids, Krishna will take care about them. И мои 6 детей, Кришна позаботится о них. And as a result, we had the history of abused kids in our movement. И поэтому у нас есть истории абьюзированных детей в нашем сознании Кришны, Abused wives in Krishna consciousness, абьюзированных жен в сознании Кришны, because the husbands, they were a Brahmana. потому что внезапно муж решил, что он брамана. You may be a Brahmana, a Kshatriya, a Vaishya, a Shudra, whatever. Ты можешь быть браманом, вайшей, шудрой, кшатрием, кем угодно. If you're a married man, you have a dharma to take care about your family. And for that, you have to work and you have to provide. Если ты являешься женатым человеком, у тебя есть дхарма заботиться о своей семье, и ты должен работать для того, чтобы поддерживать их. Therefore, Mahatma Prabhu's seminar about generating wealth is about that stage of life when you're a grihastha and you have to take care about the family. Поэтому семинар Махатмы Прабху он о том периоде в жизни, когда вы являетесь грехастой, и когда вам нужны средства для того, чтобы поддерживать свою семью. But I'm sure the same Mahatma Prabhu could give a brilliant seminar about what you are doing when you're after 50, after 60 years. Но я думаю, что Махатма Прабху с таким же огромным успехом мог бы дать семинар, что вы должны делать, когда вам исполнилось 50 лет и дальше. And he had many great seminars, especially about the japa. And when you are 50, 60, you have to really build your relationship with the holy name now. И у него было много семинаров замечательных по чтению джапы, и когда вам 50-60 лет, вы должны по-настоящему хорошо выстроить свои взаимоотношения с святым именем. And that will be the time, natural time for you to become an akinchana. И для вас это будет естественным течением времени, когда вы можете стать окинченной. Which means one who doesn't have material possessions, И это означает тот, у кого нет материальных желаний, who is completely depending on the Lord. кто полностью зависит от Господа. So, in other words, we know the final verse of Bhagavad Gita, one of the final verses of Bhagavad Gita, which is Sarva Dharma Parityaja, yes? Поэтому, другими словами, мы все с вами знаем конечный стих, один из последних стихов Бхагавад-гиты, который звучит Sarva Dharma Parityaja, which means renounce everything and just surrender. который звучит так: «Оставь все и просто предайся мне». Renounce all dharmas, all of your duties and just surrender unto me. I'll take care about everything. Всю свою дхарму, все свои обязанности, просто оставь все это, предайся мне, и я позабочусь обо всем остальном. So now, dear devotees, please be attentive. А теперь, дорогие преданные, пожалуйста, будьте внимательны. In order to live all dharmas, Для того, чтобы проживать свои дхармы, нет, для того, чтобы оставить все виды дхармы, first of all, you have to follow the dharma. для начала вы должны исследовать этой дхарме. Because if you did not follow any dharma during your lifetime, what will you abandon now? Потому что если вы не следовали своей дхарме на протяжении жизни, что вы будете сейчас оставлять? Therefore, before abandoning all the dharmas, you have to follow your dharma. Поэтому перед тем, как оставить свою дхарму, вы сначала должны исследовать. And yes, everybody has a quota. И да, у всех есть определенная квота. Some families will have a little money, little material prosperity. В некоторых семьях будет немного денег, немного материального богатства. In other families, they'll work the same 8 hours a day, but they'll have more prosperity, more money. А другие семьи будут работать те же 8 рабочих часов в день, у них будет больше материального процветания и богатства. Everybody has its own quota. У каждого есть своя собственная квота. But you should work in a sincere way, dharmic way, to fulfill your quota.
Но вы должны работать искренним образом для того, чтобы выполнять свою дхармическую квоту. Therefore, when you're a student, you're a student. Поэтому, когда вы студент, вы студент. When you're a grihasta, you have to work, you have to maintain your family. Когда вы грехастха, вы работаете, вы поддерживаете свою семью. When you're a vanaprastha, you renounce your work. Когда вы ванапрастха, вы отрекаетесь от своей работы. When you are a sannyasi, you are completely dedicated to teach all other social classes of people, to teach them spiritual knowledge. А когда вы являетесь саньяси, вы посвящаете свою жизнь тому, чтобы обучить других людей духовной истине, которую вы с собой несете. In my case, my spiritual master told me not to go to the work. В моем случае мой духовный учитель сказал мне не идти на работу. And there was a sannyasi who insisted that I should go to work. И был саньяси, который настаивал на том, чтобы я должен идти на работу. And I came to Niranjan Maharaj and I said, Maharaj, all of my life I was serving you. I was doing whatever you wanted me in your zone. Now I got an instruction, direct instruction from this traveling sannyasi that never mind that I am a temple president and I am a preacher, I should go to work. Please let me know what should I do. I'll accept it. И тогда я подошел к Нираджана Свами Махараджу и сказала ему всю свою жизнь я служил вам и следовал вам. И теперь у меня есть два наставления. И есть наставление от этого саньяси, который сказал, что несмотря на то, что я являюсь президентом храма и занимаю руководящую должность, тем не менее я должен идти на работу. И сейчас я хочу вас спросить, как я должен поступить, и я буду следовать этому наставлению. And Niranjan Maharaj, in a kind of like very nervous, he had a nervous grin and smile on his face. И тогда Нираджана Свами Махарадж, у него есть определенная нервная улыбка, появляющаяся на его лице. And he said, oh, again him. Ой, снова он. I'll beat him. Я его побью. Don't listen to him. Не слушай его. Do whatever I told you to do. Делай то, что я сказал тебе делать. Then I came to Shivarama Swami after maybe three weeks. После этого я через 3 недели примерно пришел к Шрила Шивараме Свами Махараджу Told him the same thing that happened. и сказал ему то же самое, что произошло. And the reply was the same. И ответ был точно таким же. Oh no, again him. Ой, снова он. Don't listen, just preach. Не слушай его, просто проповедуй. Therefore, if the spiritual master is giving you this order that in your grihasta stage you should dedicate yourself to preaching, you preach, don't worry. Поэтому, если ваш духовный учитель сказал вам, что вы, находясь на стадии грехастха, должны проповедовать, вы проповедуете, не беспокойтесь об этом. But the same Srila Shivaram Swami Maharaj and Niranjan Maharaj, I heard many times how they were telling to their disciples that you should work, you should be a responsible person, you should take care in a nice way, you should take care about your family. Но точно так же я слышал, как Шрила Шиварама Свами Махараджа, Нираджана Свами Махарадж говорили своим ученикам напрямую, что ты должен работать, ты должен заботиться подходящим образом о своей семье. And you should also, by acquiring money, you should provide and maintain the preaching movement in your own town or your own country and so on. А также, зарабатывая деньги, ты должен поддерживать проповедь в своем храме, в своем округе, в своем городе. And when we'll be 50, 60, it's another story. А когда нам будет 50-60 лет, там начинается другая история. Now men need cars, they need to go on the holidays to some Bali, to some, I don't know, Vietnam, Spain and so on. А сейчас мужчинам в наше время нужны машины, они хотят поехать на отдых в Бали, во Вьетнам и так далее. And you should do that, no problem. Делайте это, никаких проблем. And women, they want saris, they want also beautiful things in their houses. These are natural, organic desires for a human being.
А женщины хотят сари и красивые вещи в своем доме. Это естественные нормальные желания, которые должны быть исполнены. So please, till 50 years, please fulfill all of those desires. Поэтому, пожалуйста, до 50 лет исполните все эти желания. Then you'll come to the stage when in your list you'll have only one desire. А потом вы придете к тому моменту, когда в вашем списке желаний останется только одно желание. I'm going to go on an island where nobody's there and I want just peace. Когда вы захотите отправиться на остров, и где не будет никого, и там будет только покой. So I think you understood what I said. Yes, Krishnakant, Radhakant, sorry. Поэтому я думаю, что вы поняли, что я хотел сказать, Радхаканта. Да, спасибо вам большое, Гурудев, за ваше время, внимание. Спасибо. Yes, take part in that wonderful seminar. И да, участвуйте в этом замечательном семинаре. Premalata, you should turn on the microphone. Hare Krishna, Gurudev, vă rog să acceptați plecăciunile mele. Hare Krishna, dragi devotați. Mulțumesc tare mult pentru lecție. Știu că suferința ne duce mai aproape de Krishna și uneori suferința e datorată greșelilor noastre din trecut, dar ne putem da seama dacă uneori suferința este și un plan pe care îl are Krishna în momentul de față, sau cum să fac deosebirea dintre suferința de la greșelile noastre și suferința în care ești pus în anumite situații. Thanks for the lecture. Mataji understood that suffering brings us closer to Krishna due to the it can be due to our past actions, or it can be due to some kind of plan. It depends on a certain situation and how we can distinguish those two. Матаджи поблагодарила за лекцию и сказала, что страдание приближает нас к Кришне, но это страдание может быть связано как с нашими прошлыми поступками, так и быть связано с определенной ситуацией или с определенным планом, и каким образом мы можем различить эти два понятия. We as devotees, we have a few causes of sufferings. У нас, как у преданных, может быть несколько причин для страдания. First cause is our foolishness. Первая причина – это наша глупость. Because of a lack of life experience, we do stupid, foolish things. Потому что из-за недостатка жизненного опыта мы совершаем глупые поступки. We don't pay taxes. Мы не платим налоги. We drive on a red light. Мы проезжаем на красный свет. We drive too fast on a highway. Мы слишком быстро едем по магистрали. And then when the police is stopping us and is giving us a fine, we should not say it, well, it was Krishna's plan, you know. И когда полиция нас останавливает и дает нам штраф, мы не можем сказать: о, это был план Кришны. It was your foolishness, not Krishna's plan. Это была твоя глупость, а не план Кришны. Then we have sufferings as a result of karma. Потом у нас есть страдания в результате кармы, And it's a big chunk of suffering because of that. и огромный кусок страдания происходит именно из-за этого. Then we have sufferings as a result of offenses. Потом у нас есть страдания в результате оскорблений. Maybe not much, but let's say those sufferings are kind of like sufferings that is shaking us. Возможно, не такой большой процент, как в предыдущем случае, но это страдания, которые, скажем так, встряхивают нас для осознания. And we have sufferings that are really arranged by Krishna И есть страдания, in order to teach us something. и есть у нас страдания, которые по-настоящему организованы Кришной для того, чтобы научить нас чему-то. And the more experienced are we from the devotional point of view, the more we understand the difference of difference between these sufferings, and you understand, now I am suffering because of my foolishness. This suffering definitely is a result of karma. I have to tolerate it. This suffering, I have to accept it because I made an offense. And this suffering is given by Krishna with a grateful heart. I'm tolerating it.
И в зависимости от нашего продвижения духовного, на каком уровне мы находимся, мы будем способны все больше и больше различать, где какое страдание. И мы будем ясно видеть, здесь я страдаю из-за своей глупости, здесь я страдаю из-за того, что я нанес оскорбление. Здесь я страдаю, потому что это был действительно план Кришны, и с благодарностью мы это принимаем. Все сказала. И здесь я страдаю из-за своих предыдущих кармических действий, и это явно видно. And the more we will advance spiritually and also towards the mode of goodness, И чем больше мы будем расти духовно и быть в гуне благости, the less we will suffer because of our foolishness тем менее мы будем страдать от нашей глупости, or because of our offenses из-за наших оскорблений and of our karmic reactions. и из-за кармических реакций. And if there will remain some sufferings, it will be sufferings given by Krishna only, not by karma or by your offenses and foolishness. И если останутся какие-то если останутся какие-то страдания, они будут страданиями, организованными Кришной, но они не будут связаны с нашими кармическими действиями, глупостью или оскорблениями. So in other words, a young bhakta should not say that I'm suffering because this is Krishna's plan. Поэтому начинающий бхакта не должен говорить, что я страдаю, потому что таков план Кришны. An advanced devotee, a uttama, madhyamadikari, they can say that I'm suffering because this is Krishna's will. А Уттама и Мадхьяма-адхикари, они могут говорить, да, я страдаю, потому что на то есть воля Кришны. A Kanishtadikari is suffering because of his karma, not because of his offenses. А Каништа-адхикари страдает из-за своей кармы и из-за своих оскорблений. And he should remain tolerant and should just go on serving Krishna. И он должен оставаться толерантным, терпеливым и продолжать свое служение Кришне. Okay, thank you, Premalata, for the Mulțumesc. Marin. Хари Кришна Гурудев, мои поклоны, преданным, мои поклоны, слава Шри Прабхупаде. Извините, я хотел, если разрешите, хотел поделиться своими пониманиями, вопросами. Такая небольшая реализация связана с богатством. Да? То есть Гауру Кишор Прабху давал семинар, и он подчеркнул этот момент, что когда у человека увеличивается богатство, он начинает за них переживать. То есть он начинает там дом большой, сигнализация, охрана, начинает переживать за работников. То есть я как понял, что и вот это напряжение, это является, наверное, какой-то, это страх за деньги, и соответственно, она уже отдаляет нас от служения, вот, от Бога, да, вот. Ну, я это хотел. И какой вывод? Ну, вывод, что надо соблюдать, надо, как говорится, лучше в руках воробей, чем, знаете, как, то есть лучше быть брахманом, правильно? Ну, в соответствии со своей природой, то есть надо как-то скомпозировать это, чтобы все было правильно. Если у тебя 3 детей, и у тебя природа брахмана? Ну, надо у Кришны просить ответ. Хорошо, и как нам Кришна ответит? Ну, как ответить? Ну, сделай что-нибудь, знаете, как это? Ну, купи хоть лотерейный билет, сделай хоть что-нибудь. Правильно, правильно. То есть, другими словами, выполняй свои обязанности. Выполняй свои обязанности. Ты можешь быть брахманом, ты можешь быть кем угодно, но если у тебя есть дхарма, заботиться о семье, заботиться о своем благополучии, ты должен это делать, должен это выполнять. И если Кришна захочет, он даст тебе много денег, и ты решишь вопрос с тем, как их сохранить, не переживай. Если Кришна не захочет, он даст тебе мало денег. У тебя есть твоя квота в жизни. Поэтому вот под предлогом того, что не надо зарабатывать деньги, потому что их у вас украдут, и вы будете за них переживать, под этим предлогом половина мужчин в ИСКОНе
они безответственные, они просто абьюзят своих детей и своих жен. Поэтому, как бы, если вы дадите мне выбор между доводом Махатмы Прабху и доводом Гауракишора Прабху, то я, скорее всего, все-таки буду склонен, как бы, принять логику Махатмы Прабху, который говорит о том, что грехаста имеют право на материальное процветание для того, чтобы поддерживать как свою жизнь, как свои семьи, так и, самое главное, поддерживать свою духовную жизнь. Понятно, что у каждого из нас будет какая-то своя квота, как бы, в жизни, это понятно. Но если ты грехаста, у тебя есть определенная дарма, у тебя есть определенные обязанности. Понятно. So, можно? Да, только кратко, хорошо. So Prabhu just shared his realization about the wealth, about Gaurikishore Prabhu, who said that the more wealth you have, the more anxiety you have about this health, and where is the anxiety, there appears fear. So Gurudev asked what is the conclusion, and conclusion was that we should go for our nature, and if our nature is Brahman with 3 kids, we have to take our nature, but we also have to do something, at least to buy a lottery ticket or to do somehow to sustain our family and to do our duties. And for Gurudev it's more appropriate the thought of the conclusion of Mahatma Prabhu than Gaurkishore Prabhu, because in Mahatma Prabhu was insisting and pressing this point that although we are Brahmins or we are having our dharma, we always have to take care of our duties, our responsibilities, our family, and have wealth, because Krishna, if he decides, he will give us money, more or little, and he will tell us how to sustain it, because we all have that quota, and he wants us to take our responsibilities towards our family and society consciously. We have a long history of abuse in our movement because devotees in a wrong way understood this idea that if you are rich, you have anxieties. У нас есть очень долгая и неприятная история различных абьюзов в нашем сознании Кришны, потому что было неправильно понято эта идея об обязанностях, которые у тебя есть. If you have riches or wealth in the name of wealth, definitely you'll have anxieties. Если вы приобретение богатства делаете только для того, чтобы они у вас были, тогда у вас в любом случае появится беспокойство по этому поводу. But if you strive to have wealth, to have some prosperity, which you'll use in Krishna's hands, in Krishna's service, Krishna will give you intelligence how to maintain it. Но если вы стараетесь разбогатеть для того, чтобы использовать свои накопления, свои деньги на пользу в сознании Кришны, то Кришна сделает так, чтобы вы эти деньги приумножили, сохранили и даст вам интеллект, как их использовать. In one of his classes, Srila Prabhupada explains the 6 duties of a Brahmana. В одной из своих лекций Шрила Прабхупада объясняет эти 6 обязанностей брамана. Patam patam, which means that you should acquire knowledge and should teach knowledge. Что вы должны получать знания, принимать его и дарить знания, учить ему. Yajna, yajan, you should make sacrifice, you should teach people how to make sacrifices. Вы должны делать жертвоприношения, и вы должны учить людей, как делать жертвоприношения. Dana parigraha, you have to accept donations. Вы должны принимать пожертвования. You should give donations. Вы должны давать пожертвования. And Prabhupada explains И Прабхупада объясняет. that in Indian culture, В индийской культуре a Brahmana always remains poor браман всегда остается бедным, in spite of receiving a lot of donations. несмотря на то, что он получает множество пожертвований. He remains poor. Why? Он остается бедным. Почему? Because he is using all of his wealth in Krishna's service. Потому что он использует все свое богатство в сознании Кришны. Therefore, in Vedic culture, Shudras were quite wealthy. Поэтому в ведические времена шудры были достаточно богаты. They did not have money and bank accounts, but they had
grains, they had ghee, they had textiles, they had cows and so on. И у них не было банковского счета, как в наше время, но у них было зерно, масло, ги, различные ткани, коровы и так далее. Vaishyas, of course, they were very wealthy. Вайши, конечно, они были очень богаты. Kshatriyas were very wealthy. Кшатри были очень богаты. And Brahmanas were wealthy. И браманы были богаты. But nowadays, we often justify irresponsibility and laziness Но в наше время мы часто оправдываем безответственность и лень with detachment. с отрешенностью. And we have a lot of philosophical, philosophical justifications and so-called philosophical justifications of just our inability to fulfill our duties in life. И мы применяем различные, в кавычках, философские оправдания для того, чтобы каким-то образом оправдать нашу неспособность Быть ответственным в в жизни. этой жизни. Or we are trying to justify our laziness in life. Или мы хотим оправдать лень в нашей жизни. How many it's getting late, I'm tired. How many families in our ISKCON, they were destroyed just because the men, they had this philosophy that everything is in Krishna's hands. If Krishna Raki, Krishna Marike, Mari Krishna Rakike. If Krishna wants to protect you, he'll protect. If he wants you to die, you'll die. Сколько семей было погублено в сознании Кришны из-за этого менталитета у мужчин, которые говорили, что все находится в руках Кришны. Если Кришна захочет тебе дать защиту, он тебя защитит. Если он захочет смерти, ты умрешь. If Krishna wants to give you wealth, he'll give. If not, not. No need to work. Если Кришна захочет дать тебе богатство, он тебе его даст. Не нужно работать. Just serve Krishna. Только служи Кришне. And then all of your needs will be fulfilled. И тогда все твои нужды будут исполнены. And serving Krishna meant what? А служение Кришны что за собой подразумевало? And once a week, Раз в неделю come to exactly the moment when the feast starts during the Sunday. прийти именно в тот момент, когда начинается пир на воскресной программе. And to eat a lot of prasadam. Кушать много прасада. And then the whole week just to play some computer games. А потом всю неделю играть в компьютерные игры. Between your rounds. Между кругами своими. This is called Brahminical lifestyle. И это называлось браманическим стилем жизни. Sorry, I'm not agreeing with that. That's even not Shudra lifestyle. It's I don't know, untouchable lifestyle. И извините, но я не согласен с этим. Это даже не уровень жизни шудры, это уровень жизни неприкасаемого. Therefore, if you are a grihastha and you have a family, поэтому если вы грихастха и у вас есть семья, you are obliged to accumulate wealth. Вы обязаны накапливать богатство. And please watch how Srila Prabhupada did his duties when he was a grihastha. И посмотрите, как Шрила Прабхупада исполнял свои обязанности, когда он был грихастхой. And don't tell me that Prabhupada failed in his business. И не говорите мне, что у Прабхупады упал бизнес. Что Прабхупада банкротился в своем бизнесе. Yes, Prabhupada had sometimes he had difficulties. Да, иногда у Прабхупады были трудности. But Prabhupada had a car. Но у него была машина. He had a personal driver. Личный водитель. Prabhupada had servants in his house. У него были слуги в доме. Prabhupada had lived with his family in two-floor houses. Прабхупада жил со своей семьей в двухэтажном доме. Prabhupada was dressed like a gentleman. Он одевался как джентльмен. His kids were going to very good schools. Его дети ходили в очень хорошую школу. They received very nice education. Они получили очень достойное образование. And I can go on telling you the standard in which Srila Prabhupada lived as a grihastha. И я вам могу продолжать рассказывать очень многое о том, в каких стандартах жил Шрила Прабхупада, когда он вел жизнь грихастхи.
without being concerned that if you have wealth, you have anxieties. Не думая о том, что когда у вас есть богатство, у вас появляется беспокойство. Of course, we should not exaggerate in our attempt to be prosperous from the material point of view. Конечно, мы должны беспокоиться о том, чтобы быть... Конечно же, мы не должны не должны. переусердствовать в том, чтобы теперь, я не знаю, копить богатство. But we have a dharma to fulfill. Но у нас есть дарма, которую мы должны выполнить. Therefore, please study the prescriptions of Grihastha Dharma, and then you'll study the prescriptions for Vanaprastha and Sannyasis, which is exactly that wealth is bringing you anxiety, therefore you have to renounce it. И поэтому сначала вы изучаете грехастха дхарму, что под ней подразумевается, а потом позже вы изучите саньяса дхарму, в которой именно это и вы прочтете, что богатство приносит беспокойство, и поэтому вы должны от него отказываться. Хари Кришна. Получается, что я хотел поделиться с чем-то. Тут мне вышли ответ на вопросы, которые раньше у меня были, да. То есть очень часто вот я слышу вот эту спекуляцию в плане, что все в руках Бога, предайся. Вот. Марин, это спекуляция. И я знаю, что вы слышите и от кого вы слышите. Поэтому я целенаправленно хотел вам объяснить некоторые вещи, для того, чтобы вы их фильтровали. Спасибо. Мои поклоны. Хари Кришна. Хари Кришна. Окей, Баладева. Hare Krishna, Gurudeva, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Param Gurudeva and to you. Sorry for prolonging the lecture, but I have one question that is really appropriate for today's class. So when I came to Krishna consciousness, I kept hearing this point that Krishna's devotees are very poor and the devotees of demigods are very rich, and you can please the demigods very easily, like especially Lord Shiva, who is Ashutosh. And you know, I thought about it and I was like, okay, I want to get out of the material world. I'm not so attached to money, at least I thought I wasn't, and let them be with their money. I'll be with Krishna and with you and with all the devotees. But then we went to India, and everybody has like Shiva in their car, Ganesha in their car. Everything is Shiva and Ganesha everywhere, and they're so poor, like incredibly very poor. Like, and we were speculating with Kaunteya Prabhu. He put the same question to me, and I was like, I don't know how they managed to be this poor. So our speculation was that maybe even Ashutosh is not so easy to please. So what's happening in India? Sorry for prolongating the lecture, but I have a question which is very related to today's topic. When I just came to the Krishna consciousness, I heard that... Он на русском. Она скажет на английском и потом на русском, наверное. Krishna Kant. You say in English, and then you'll say it in Russian, okay? Да, я. Баладева сказал на английском, Гурудев. На английском сказал. На румынском сказать? Хари Кришна. Дело вечером. Когда пришел, Баладева извиняется за то, что он продлевает лекцию, у него есть вопрос, когда он, связанный с этой лекцией, когда он только пришел в сознание Кришны, он услышал этот момент, что у Кришны преданные, они все бедные, а у Шивы преданные, они все богатые. И он подумал, что на тот момент он не был привязан, по крайней мере, к деньгам, он подумал, что он будет просто с преданными, с Гурудевом, и богатство оставит для тех людей, которым это интересно. Но сейчас, когда они поехали в Индию, он увидел, что в каждой машине в Индии есть Шива и Ганеша, и тогда он вместе с Каунтеей проспекулировали эту мысль, что несмотря на то, что у них эти мурти находятся в машине, они все равно бедные, и вся Индия, в принципе, она бедная. И тогда он подумал, что, возможно, даже Ашутошу не так просто удовлетворить. И что происходит? Почему, несмотря на все это, Индия так бедна? So, Baladeva, if a driver
is putting a picture with Lord Shiva on the board in the car, it doesn't mean that he is a Shiva Bhakta. Итак, Баладева, если водитель в Индии ставит на передней панели Шиву или Ганешу, это не значит, что он является их преданным. I mean, he can consider himself to be a Shiva Bhakta, Я имею в виду, что он может считать себя Шива Бхактой, but where is his mala to chant Shiva's name? но где его мало, чтобы он воспевал имена Шивы? Where is his tapasyas, pujas that he is doing daily, to really please Lord Shiva? Где его пуджи и тапаси, которые он ежедневно исполняет для того, чтобы удовлетворить Шиву? In the same way as we have in our Bhakti tradition, we have Shastriya Shraddha, И как у нас в традиции Бхакти есть Шастрия Шрада, means faith based on knowledge and clear instructions from the spiritual master and the Vedas. вера, основанная на четких знаниях и наставлениях духовного учителя и вед. And we have Laukika Shraddha, which means traditional faith according to, you just were born in that tradition and you are doing it on an automatic pilot. И есть традиционная вера, которая прививается вам с детства, если вы были рождены в этой традиционной семье, и она идет на автомате, автопилоте. In the same way, in the Shaiva tradition, there is also, they have this Shaiva Shastriya Shraddha, I mean, real faith, and they're real followers of Shiva Purana, Devi Purana, and their tradition. И точно так же существует Шайва Шастрия Шрада, то есть истинная вера, которая основывается на Шива Пуране, Дева Пуране, и она является истиной. And they're really into worship of Lord Shiva. И они по-настоящему поклоняются Господу Шиве. And there is kind of like Laukika Shraddha, you just was born in a Shaiva family, and you sometimes you put you put a picture of Shiva in your car, and maybe you have a Rudraksha around your neck, but this doesn't make you a Shaiva Bhakta. И, возможно, это вы были рождены в семье, он был рожден, и была это Лаукика Шрадха Шайва, то есть он был рожден там, и он сохраняет какие-то вещи, то есть он ставит себе в автомобиль изображение Шивы, или, возможно, у него даже есть Рудракша на шее, но это не делает его преданным Шивы. That's exactly what is happening in whole India today. Это именно то, что происходит сейчас во всей Индии. We have only Laukika Shraddha either in Shaiva tradition, in Ganapatya tradition, Shaurya tradition. Там есть Лаукика традиция Шайва или Ганапатия традиция. Я переведу сам, Кришна. Да. У них есть поверхностная шрада у всех, практически у большинства людей в Индии сейчас. У них поверхностная шрада, будь то они принадлежат традиции шайвов, традиции шаурьев, те, кто поклоняется солнцу, традиции шакты, те, кто поклоняется шакти или дурге и так далее. So in all of those traditions, the majority of people, they are how to say, they are on the level of Laukika Shraddha, on the level of just traditional faith. И во всех этих традициях люди находятся на уровне Лаукика Шрада, то есть они поверхностная вера находятся. Which means superficial faith. Что означает поверхностная вера? Which means superficial member of this or that religion. Что означает поверхностные исследователи той или иной религии. How many Christians we have here in Bucharest? Can you tell me about that? Сколько, кого, Кришна? Нет, 94% of people are Christian. Yes, 94% officially are Christians. Yes, according to, yeah. Здесь в Румынии 94% христиан. Now tell me, amongst those 94% of official Christians, how many of them are real Christians? А теперь скажите мне, сколько из этих 94% официальных христиан, настоящих христиан существует? Maybe 3, maybe 4, I don't know. Может быть 3, а может быть 4, я не знаю. I don't think more than that. Не думаю, что больше, чем столько. So in the same way, the whole India is full of Shaiva Bhaktas. Поэтому вся Индия полна шайва-бхактами.
how many of them are real bhaktas of Lord Shiva? А сколько из них являются настоящими бхактами Господа Шивы? I think not 4 or 5 like here. Я думаю, не 4-5, как здесь. I think much more. Я думаю, гораздо больше. Number is still much less than the general mass of Shaiva bhaktas. И их число все-таки больше, чем всей этой массовки Шайва Бхакт. Therefore, those Indians who have some Rudrakshan, who Shambhu Shambhu Mahadev, you know, this is not serious. И те, у кого есть Рудракша или которые говорят Шамбу Шамбу Махадев, это все несерьезно. They are so lazy that they even are lazy to worship Lord Shiva. Они настолько ленивы, что они даже Господу Шивы не могут поклоняться. Now, this is Kalau Shudra Sambhava. This is exactly what is it meant when we hear this statement. Это именно то, что говорится в этом утверждении, которое мы слышим. In Kali Yuga, everybody is Shudra. В Кали-югу все являются шудрами. The most prominent quality of a Shudra is Самое выдающееся качество шудры – это laziness. лень. Shudra means lazy. Шудра означает ленивый. When devotees are lazy, but they're trying to justify this laziness by this philosophy, that philosophy, this is really disgusting. Когда преданные ленивы по своей природе, но они пытаются оправдать свою лень теми или иными утверждениями, это просто отвратительно. I'm a Brahmana, wealth would be stolen, and you know, just play computer games the whole day and Krishna will provide. This is disgusting. Я брамана, богатство, за богатство его украдут, и потом целый день играть в компьютерные игры. Это просто отвратительно. Therefore, that's what's happening in India. The whole population is, majority of population is Shudra population, and India is overpopulated, unfortunately. И это то, что происходит сейчас в Индии. Большинство являются шудрами, и Индия сейчас перенаселена. And there are historical reasons, social reasons for why India is overpopulated and why India looks like it looks from economical point of view and social and cultural point of view. И есть причины, по которым Индия перенаселена, как причины культурные, так и причины исторические, и поэтому Индия находится сейчас в экономическом упадке, который мы можем видеть. And one of the main historical reason of why India looks like it looks nowadays. И историческая причина, по которой Индия выглядит сейчас так, как она выглядит, It's because of British Raj. это из-за царей британских. India was, no, нет, не царей британских, а из-за британской оккупации. Радж? Хорошо. Из-за британской оккупации. На хинди это звучит как British Raj. So British were exploiting India for, I don't remember exactly, 300 years, 200 years, at least 200 years. И так Британия, она эксплуатировала Индию на протяжении 200-300 лет, я точно помню, минимум 200 лет. This is the information from British authors, not from Indian authors. И это информация от британских авторов, не от индийских авторов. The only thing that Brits built in India were railways. Единственное, что построили англичане в Индии, это путь для поездов, рельсы для поездов. Железные дороги. Железные дороги. And ports. И порты. Why? Почему? Because that was the way how you can steal everything from India and export abroad. Почему? Потому что это способ, которым ты можешь обворовать все, что находится в Индии, и привезти это домой. And another thing that they were doing consciously as a Christian civilization. И еще одна вещь, которую они делали сознательно, будучи христианской цивилизацией. They were destroying faith in the local people and their own culture. Они разрушали веру местных людей в свою собственную культуру. And they were giving so-called Western education to Indians.
И им давали так называемое европейское образование индусам, which was on a very, very basic level которое было на очень-очень базовом уровне, and permitted Indians to work as servants in the British government которое позволяло индусам работать, служить в британском правительстве or servants in Britain или служить в Британии, or being warriors in the British army. или быть воинами в британской армии. They were called Gurkhas. Называли гурки. And this is one of the historical reasons India looks like it looks nowadays. И это та причина, по которой Индия выглядит так, как она выглядит сейчас. 90% of the stones in the British crown are the stones stolen from Indian temples. 90% камней, которые украшают корону британскую, это и украденные из индийских храмов камни. Temples of Lord Rama, of Lord Krishna. Храмы Господа Кришны, Господа Рамы. So we can go on and on. Мы можем продолжать и продолжать. But that's my understanding of about so-called Shiva Bhaktas in India. Но это мое понимание так называемых Шива-бхакт в Индии. Just some Shudra with Shaiva Tilak. Просто несколько шудра с тилакой шайва. И не несколько, их много, большинство, их много. Thank you very much. Unfortunately, the same thing is happening in the Vaishnava tradition also. И, к сожалению, то же самое сейчас происходит в вайшнавской традиции. The only few places where the Vaishnava Dharma is still alive, more or less. Есть только несколько мест, где вайшнава-дхарма более-менее жива. Of course, Mayapur, Vrindavan, Майяпур, Вриндаван, само собой. and we have South India, И у нас есть еще Южная Индия. Srirangam with Sri Sampradaya, Sri Rangam, где предоминирует Sri Sampradaya, and we have Udupi, where Madhava Sampradaya is predominating. And there you can more or less see some Vishnu devotees, Krishna devotees, Chaitanya devotees that are real devotees. Я пропал? Или я пропала, у меня застыло изображение. Baldev, you could hear me, what I said? Yes, very, very good. Ага. Тогда Кришнаканта пропала. Мгм. Я скажу по-русски. Это несколько мест, где до сих пор еще, где можно увидеть настоящих преданных Кришны, Господа Чайтаньи, Господа Вишну. Удупи, где предоминирует Мадхава Сампрадая, Ширангам, где предоминирует Шри Сампрадая, Майпур Вриндаван, где доминирует Гаудия Сампрадая. All over India is, you know what's happening. А по всей Индии вы знаете, что происходит. Therefore, remember, an alive elephant and a dead elephant still they're precious. И помните, что и живой, и мертвый слон, они оба ценные. India is dead now, Индия мертва сейчас, but still there is something precious. но все равно в ней есть что-то ценное. Therefore, we are visiting it. Поэтому мы ее посещаем. We go through that stress of overpopulation, over noise, garbage, and diseases. Мы проходим через весь этот стресс перенаселения, мусора, звуков и заболеваний. But we go there to enter ISKCON Chandradaya Mayapur Mandir, to see Jayapataka Maharaj, to see Niranjana Maharaj, and to see other saints, and to charge our batteries. Мы идем туда. Да, мы заходим в Майпур Чандрадая Мандир, чтобы увидеть всех наших Мараджей и зарядить батареи. And we go to Mayapur Vrindavan to be in touch with that energy devotional that is there. И мы отправляемся в Вриндаван для того, чтобы зарядиться энергией преданности, которая там витает, To charge our batteries. для того, чтобы зарядить наши батареи. And in the mode of Saragrahi, we don't pay much attention to all the noises, all the garbage, and all the crazy things that is happening in those.
Его настроение сараграхи, мы не обращаем внимания на все эти звуки, на мусор и так далее. Okay, dear devotees, it's late, and wow, you survived. It's 11:38. Хорошо, дорогие преданные, уже поздно, вы выжили, уже 11:38. And I want just to make a reminder. Я просто хотел вам напомнить. For example, Evgenia, maybe she did not heard me saying that, but I'll say for her. Возможно, Евгения не слышала, как я это сказал, но я ей тоже напомню. That on Friday it's a working day. В пятницу будет рабочий день. Пятница является рабочим днем. Therefore, yes, Krishna Kant, I see you tired now. It's the first time when I see you. Так, Кришна Канта устала в первый раз. Therefore, I mean, you stay with your cameras turned on that much time as you can. If you need to go to the work, you go to the work. So you are not obliged to stay 3.5 hours during the whole lecture. If you have time and you want, I'm so grateful for that. But if you need to go to the work, then devotees should know that you can stay for half an hour, 1 hour, and then you go to the work, no problem. И вы можете оставаться с включенными камерами на протяжении получаса, часа, сколько вы можете. Если вам нужно отправляться на работу и заниматься своими делами, никаких проблем, вы просто можете выключить камеру. Or you just turn off the whole thing, the whole Zoom, and you go to work, also no problem. Или вы просто все выключаете, весь Zoom, и просто отправляетесь на работу, никаких проблем. No devotees should feel any pressure regarding that. Никто из преданных не должен чувствовать давление по этому поводу. But those who remain also should not feel any pressure, and we speak as much as we want to speak. И те, кто из вас, кто остается, тоже не должны чувствовать никакого давления. Сколько мы можем, столько мы разговариваем. Okay, I'll show you the deities and we'll finish the program. И я покажу вам божество, мы закончим программу.